Mein Gat, ich wurde schon so lang auf dich. Die Glückverheyen ist gekommen. Komm mit mir ins Brautzimmer. Nein. Warum lufst du weg, Gat? Wir haben doch schon die Hochzeitszeremonie abgehalten. Du kannst das jetzt nicht einfach leugnen. Der Herr hat dir gerade aus dem Jenseits eingeschenkt. Trink etwas, dich zu wärmen. Geht das jetzt so weiter? Die halbnacht Nägel lackiert. Why bin ich nur in so ein Geisterhaus drehen? Den Tee trink ich nicht. Ins Brautzimmer je ich auch nicht. Ich will nach Haus. Kleiner Geist, wag es nicht, Anna Herr zu wuten. Untergebener meldet sich. Your Schmerz ist kein Wan, Magist. Wer es nur wegen der Braut, okay? Aber jetzt sind noch zwei Dosige kommen, ich muss es tot sein. Ihr zwei Brüder. In meinem letzten Leben habe ich nie ein Rotampel überfahren. Nix mal ein Amasi getreten. Geht das nicht irgendwie durch? Schickt mich in ein Welt ohne Geister, bitte. Magist, das ist ein Missverständnis. Wir sind nicht gekommen, den Zelle zu holen. Ihr seid die Wiedergeburt des Königs der Unterwelt. Der Höchstherrscher der Totenwelt. Wir beide sind der Untergebenen. Wir sind nur zum Schutz hier, Magist. Wiedergeburt des Königs der Unterwelt? Ihr müsst euch irren, oder? Ich bin nur ein Gamer, der gern nachts Watch bleibt. Wie lang hab ich eigentlich noch zu leben? Komm hier, schon gestorben, das ist echt bitter. Magist ist die Wiedergeburt des Königs der Unterwelt. Du hast unbegrenzte Lebenszeit. Niemand in den drei Welten kann den Zelle stellen. Ich bin wirklich der König der Unterwelt? Nichts wie weg hier. Why can't ihr den König so frech beleidigen, ihr Geister? Das Systems des Totenterufs ist nun verbunden. Willkommen speket für Ampfganger wurde vergeben. Untergebien sind einsatzbereit. Als Reisender darf König der Unterwelt und Untergebien nicht fällen. Jetzt hat ich's Warsches, aber es hat sich gelohnt. Ich hab also ordentlich profitiert. Kann ich euch nun befehlen, Magist? Zum Beispiel, das alte Haus hier abbrechen? Und mir vielleicht einen normalen Ort geben? Dies Geister die last mich fast einfrieren. Wire befehlt, Magist. Wir schaffen euch sofort ein provisorische Residenz. Und rühmen die wilden Geister ringsum weg. Wir scubern das Gebiet für Magist. Alarm dringend Mission aktualisiert. Klärt das Geisterproblem am Massengrab vor der Stadt in 48 Stunden. Missionsbelling. 12 Unterwelthelfer bei Misserfolg. Es gibt sogar ein Strafverversigen. Dieses System ist echt mies. Weiter setzt sich der Wort, Mission trotzdem zu eisen und bestrafen. Nein, schon angenommen. Mit denen an meiner Seat fürcht ich keinen Friedhof. Aber erst mal was essen. Sat hat man mehr Kraft fürs Kibeempfen. Los Alman mitkommen. Vergiss nicht, unsichtbar zu bleiben. Jawohl, Chef? Ach ja, noch was. Könnt ihr eigentlich fliegen? Oder mich teleportieren? Laufen ist zu anstrengend. Kurs Teleportation mit Word ist möglich. Bitgut festhalten, Chef? Ja. Das ist sogar krasser als Achterbahn. Sag nachts mal vorher Bescheid. Hey Jung, wohin de Weges? Beim Cruise im Umland gibt es ein Massengrab. Nach Schrein dort die Geister. Meine Verwandten kennen einen Geisterger, der sagt, da spuckt ein Braut im roten Kleid. Mehrere Geisterger haben es nicht geschafft. Keine Sorge, Onkel. Ich kümmere mich nur meine Sache. Ich geh nicht direkt ins Massengrab. Okay, dann mach aber Verschluss. See you, Onkel. Dieser Ort matcht mich richtig Nervs. Die Geisterger kriegen das nicht geregelt.
Keen Wonder das higher Geurent Word. Wer will schonen so einen Ort? Die Bespörung ist eigentlich untig. Ears wie haltet mit gut fest. Ich gem au vor und show nach. Jawohl, Magist. Das ist also das Geisterreich. Es folgt sich nach Bedrekinder und als in den Geschichten. Hey, Junger, ich kann meinen Kopf nicht finden. Weißt du, wo ist? Du frecker Geist. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wilder Geist, why canst du so mit Magist reden? Glückwunsch, den Untergebener hat einen unteren Geist besieht. Ihn Punkt erhalten. So einfach ist das also. Mit denen als Rückhalt fürcht ich nichts. Gibt's noch mehr, die sich trauen? Kommt au raus. Ich mag mit Yuka allen Kursen Prozess. Magist, der stärksten diesem Gebiet, ist nur ein Tiger Geist. Wir beide kennen das locker erledigen. Wer bist du, kleiner Geist? Ganz mutig, junger Mann. Du wagst es, mein Revier zu betreten. Und dann noch so groß teen spucken. Ach, die Geisterbraut. Das Outfit kenn ich. Aber das ist echt kein großer Auftritt. Kein Anzug, allein unterwegs. Kaum erwacht und willst schon sterben. Und dass du ein Geisterfrau bist, ist mir egal. Hab einfach keine Angst vor dir. Magist, dieser Geist trägt das Karma von 100 Toten. Hat viel Menschen auf dem Gusen. Das ist keine Gutzelle. So viel Leben auf dem Gusen. Dan word ich hut malgerecht tiget üben. Du weißt gar nichts, mit wem du redest. Ich schick dich gleich rüber. Schau mal nach, ob es das Jenseits wirklich gibt. Fang es au für mich. Last einen am Leben zum Fragen. Glückwunsch zum Sieg deiner Untergebenen. Die einen die Geist gibt 10 Punkt. Die einen Sie Geist gibt 100 Punkt. Lau hey, links der Kopflos Geist. Lassen nixten kommen. Sie bei Biel dich. Zeus bebt, ihr kommt nicht mehr weg. Bit version mich, Herr, leg das magische Werkzeug weg. Ich halt das nicht mehr lange aus. Was ist hier los? Magist, unsere Artefakt bestehen aus Erdenergie. Sie sind natürlicher Feind für Geister. Wenn es länger dauert, zurückgültig. Nimm es schnell zurück. Beantwort Magist auf Fragen Wahrheitsgums. Nicht ein Lüge. Sie wird keine Neid zeigen. Ich ich werd nichts verschweigen. Erstens, wie lange bist du schon hier? Ungefähr ein Jahr schon. Habe in dieser Zeit herumstreuend Geister aufgenommen. Mit der Geisterenergie vom Massengrab dieses Reich erschaffen. Warum ten die Geister dich nicht? Lassen sie dich wirklich einfach Loot verletzen. Nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht kennen. Hier kann ich mit Geisterenergie meine Stärke hin. Nur eine Geisterger kennt mich besiegen. Auch viel Begeisterger schaffen es nicht. Sie haben es schon oft versucht. Worden aber jedes Mal vertrieben. Auf dem Berg gibt es zwei Geisterger. Warum holen sie die nicht? Herr, sie wissen es wohl nicht. Der Risser Geisterwelt wird immer größer. Mindestens seine Level Geister sind da. Die Helden die großen in Schock. Sie haben kaum Zeit für uns Begeister. Also muss die Stadt mit Begeistergern auskommen. Die haben keine Chance gegen mich. Die Behörden halten das als wirklich geheim. Das Problem in Anschang ist also richtig ernst. Die Geisterger sind am Limit. Drittens, was ist für dich das Jenseits? Gibt es das wirklich? Ich weiß es selbst nicht genau. Nur direkt habe ich gehört. Aber eins weiß ich sicher. Ich komm nicht aus dieser Geisterwelt. Ich bin hier geboren, ein Geist dieser Welt. Also hier geboren. Vor der Geisterwelt-Invasion. Gab es keine Geschichten über Geister. Wieso bist du dann aufgetaucht? Herr, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Seit die Geisterwelt mit unserer kollidiert ist. Wurde der Geisternabel immer dichter. Je mehr Mord.
Desto grazer der Hass. G stärker man word. Deshalb kiebem Fenwer Überleben. Woher weiss du vom Jenseits? Hier gab es nie Geisterter, als ich starb. Kommen Infos über das Jenseits einfach in meinen Kopf. Sie fürten mich ins Jenseits zerwiederbert. Doch von uns tausenden Geistern haben wir monatelang keinen Eingang zur Unterwelt gefunden. Unsere Seelen wurden schwach. Also mussten wir einander bekämpfen. Weniger als 20 Überleben. Ich bin im Chaos hierher geflohen. Wo sind die 20 Überlebenden Geister jetzt? Ich kenn ihren genauen Standard nicht. Aber sie sind mindestens auf B-Level. Vielleicht sogar schon A-Level. Du zeigst bei der Antwort, willst du sterben? Ich sage die Wahrheit. In Twitter werden sie von Geistern getötet. Oder sie haben sich gegenseitig verschlungen. Ich weiß wirklich nicht, wo sie sind. Ich werde gern bei ihnen bleiben. Ihnen te bringen und bedienen. Ich kenn vieles. Ich verspreche, sie werden zufrieden sein. Kennst du dies beiden nicht? Sind sie nicht dir Vertragssister? Nach den Regeln des Jenseits werden sie behandelt. Ich warte draugen auf Yuka. Laut den Gesetzen des Jenseits dürfen Geister nicht in der Menschenwelt verweilen. Wir lebend verletzt. Darf nichts verschont werden. Bit verschonen sie mich. Wer sind sie eigentlich? Warum arbeiten sie fürs Jenseits? Einer der Zen großen Jenseitskommandant. Seelen für. Majest, hört, dieses Geistergebiet ist zerstört. Die schuldigen Geister wurden bestraft. Bing aufgab erledigt. Belohnung 12 Jenseitsdiener. Soll ich sie rufen? Ruf sie. Grüß dem Fürsten der Toten. Majest, keinen sich entspannen. Majest, ihr Diener sind mit Rang ausgestet. Gib den Jenseitsdienern einfach Befehl. Steht auf, danke dem Kaiser. System, proof die Stärke der Jenseitsdiener. Bing, Jenseitsdiener. Details, Grundlagen KBM für die Jenseits. Sehen Seelen ihn und nehmen Geistkraft. Führen Geister in das Jenseits. Erledigen Aufgaben. Level, B-Stufe. B-Stufe Waffen, Seelenklingel, Seelenkett, Seelenklammer. Sie sind wirklich B-Stufe. Gleich wie die Frau im roten Kleid. Das ist nur das Basislevel. Mit Zen Yumikanigen als Untergebien kann man überall herrschen. Sie sind wirklich B-Stufe. Gleich wie die Frau im roten Kleid. Das ist nur das Basislevel. Mit Zen Yumikanigen als Untergebien kann man überall herrschen. Bing Mui Aufgabe. Ordnen, das die Jenseitsdiener die Seelen gem den Regeln einführen. Belohnung System für das Tor zum Jenseits. Dieses Tor zum Jenseits ist das Yin-Yang-Tor, von dem die Frau im Roten spricht. Genau, das Tor zum Jenseits. Es verbindet beide Welten. Geister müssen durch dieses Tor ins Jenseits. Auch Jenseitsdiener nutzen es, in die Menschenwelt zu kommen. Sehr praktisch. Ich mach das jetzt. Verdamt. So spät schon. Kein Taxi unterwegs. Why komm ich jetzt nach Haus? Majest, warum werden sie besorgt? Es ist zu dunkel, kein Taxi kommt nach Haus. Majest, keine Sorge. Where's why keinen sie zurückbringen? Why fliegen oder teleportieren? Beides geht. Welch Methode bevorzugen sie? Teleportieren, ich bin zu müde. Ich will schnell heim und run.
Haha, warum habt ihr das nicht früher gesagt? Mit Teleportation spart man €40 Fahrgeld. Magist, die Regeln des Gensites gelten hier noch nicht komplett. Tagsüber kann man keine starken Geisterkraft nutzen. Man muss warten, bis die Regeln passen oder nach jene Geisterkraft da ist. Später sprechen wir weiter. Erst die wichtigen Dinge erledigen. Heile, bring die Gensites Dieners Seelen in Frung. Immer zu weit, get zusammen. Wenn BSE Geister auftauchen. Direkt vernichten. Begeistern, die so stark sind, benutzt den Signalpfeil. Ich lasse bei Yuka unterstützen. Why Magist befehlen? Immer zu weit zusammen Seelen sammeln. Bebessen Geistern, sofort vernichten bei starken Gegnern Signalpfeil, ich komm dan. Befehl des Kommandanten Word befolgt. Oh. Du hast mehr als ein Menschen verletzt. Hu bring ich dich vor Gericht. Nur Tricks. Wer sind dies zwei? Ihr Aura ist eiskalt. Sind nicht wie Geisterger aus, auch nicht wie Nachtagenten. Ihr Waffen bezwingen sogar das unheimlich. Seelenket. Getrogen. Wer seid ihr wirklich? Warum wollt ihr mich komplett vernichten? Du bist schuldig. Du hast zu viel gerettet. Wenn nix dich, wenn sonst? Komm mit mir ins Gensites und stelle dich deiner Strafe. 300 Jahr im Höllenberg. Den großen Sünden zu sühnen. Wer bist du? HR aufzuschütteln. Ich bin ein Mensch, kein Geisterwesen. Du bist Mensch, aber hast Geisterenergie. Du hast sogar etwas Jentugend. Deswegen bist du seltsam. Mit Jentugend. Bist du kein Besassertyp. Wir müssen schnell zurück und Bericht erstatten. Lass Herrn Wuchang nicht lange warten. Sei brav. Wenn du BSE wirst. Gensites wird dich nix verschonen. Oh mein Gott. Dies geheimnisvolle Gruppe ist echt furchtenfugend. Sogar das kopflos Gespenst wurde locker besiegt. Sie reden sogar von Herrn Wuchang. Lee, groß Problem. Fedi, warum bist du nicht auf der Schulwalk? Was magst du hier? Das kopflos unheimlich ist weg. Nein, es ist nicht wegrennt. Es wurde geschnappt. Wurde gefangen. Gibt es so stark Personen in Jiangnan? Sind Level Geisterger aus der Provinz gekommen? Nein, Geisterger sind es nicht. Und auch keine Nachtagenten. Ich habe zwei Luden alten, schwarzen Klamotten gesehen. Sie haben das kopflos Geisterbaby schnell besiegt. Sogar das Geistergebiet ist zerstört. Beschreib genau, wie sie aussehen. Wie stark sind sie? Beide tragen die gleichen schwarzen Mantel. Ihr Gesichter sind blass und grünlich. Sind nicht aus wie Menschen. Das kopflos unheimlich wurde im Geistergebiet ständig von innen geschlagen. Seelenket umwickelt. Seelenkling geschwungen. Da kommt das unheimlich nicht mehr weiterstehen. Das kopflos unheimlich war extrem schwer zu bekämpfen. Ich wie B-Level Geistermeister gemeinsam. Konnten gerade so mithalten. Jetzt wurde es locker besiegt. Du tust dich nicht. Kennt es ein neue Art Geistergerd oder Geheimkunst sein? Wuchang, dieser Name kommt mir bekannt vor. Wir posten ein Sachanzig in Geisterger Forum. Vielleicht helfen sie uns, das unheimlich zu besiegen. Erst dem Provinzbüro melden. Dan die Sachanzig posten. Fremdgruppe ist zwar stark, aber sie ist dahin scheinbar auf unserer Seite.
Wir dürfen sie nicht unüberlegt kontaktieren. Die Unbeständiges funktioniert nicht. Nur mit Gefühl kann man es machen. Das ist echt so aufwendig. Sprich mit Bedacht und halt dich in die Regeln. Meine Frau hat hohen Blutzucker, also lieber weniger süßes Essen. Im nächsten Leben werden wir wieder Ehepaar. Und Majest, ich komm hierin zu berichten. Let's Nacht haben die Unterwelt beamten 30 to Seelen eingefangen. 8 seltsam Strunfried werden getötet. Mission erfolgreich abgeschlossen. Ding. Mission erledigt. Die Belohnung zur Unterwelt wurde vergeben. Möchten SIS benutzen? Benutzen. Seltsam Erscheinung Stuf Nationenzerstörend. Ein seltsam Katastrophe kommt, lauf schnell weg. Was ist das Ziel eines Geistermeisters? Schutz der Bürger. Frieden für alle Generationen schaffen. Evacuer sofort die Menschenmensch. So viel wie möglich sollen fliehen. Die Briggen kieben fen mit mir. Selbst wenn ich in die Heil komm. Nehm ich viel mit mir. Boss, sollen wir Verstärkung beim Hauptquartier anfordern? Dieser stark Eindruck. Selbst eine Level Geistermeister hilft hier nicht. Nur wenn der Schwertget vom Hauptquartier kommt. Unterwegs gab es Verlust. Erst einmal die Menschen evakuieren. Dieses Gefühl kommt aus der Unterwelt. Ungleich, nach dem großen Kampf damals. Die sind links verschwunden. Lebensgefrick, gesoffert nach geongenen Cities Untersuchung. Wenn es wirklich Rest der Unterwelt sind, sorgfältig prüfen. Wenn es einen Schatz gibt, holen zurück. Ich gebe Yuka ein Stund. Klär das Grundlich für mich auf. In geongenen City tauch ihn Resiges Tors Seltsamkeit auf. Der Geisterknig von der Hua skickt Lutzer Untersuchung. Unter dem Yangtze-Fluss. Seltsamwesen erwachen. Die Zen großen Bergbrechen auseinander. Die ganz Welt schaut jetzt darauf. Alverndrungen genau überwachen. All Regionen beim Auftauchen von Geistern informieren. Vertielt den Alarm. Der Schwertget ist bereits auf dem Weg. Geongenen City muss gehalten werden. Warum wird das Wetter plötzlich anders? Kommt jetzt ein starker Regen? Majest, das ist ein Zeichen für das Erscheinen des Tors der Unterwelt. Die Regeln dieser Welt sind noch nicht vereint. Das Tor verursacht Erschütterungen. Majest, das Tor der Unterwelt ist erschienen. Wir können in die Unterwelt zurückkehren. Majest, platzieren sie das Tor sofort. Den Durchgang zwischen Yin und Yang stabilisieren. Wie soll ich es platzieren? Das Tor der Unterwelt ist das exklusive magische Artefakt ihrer Majest. Sie müssen sich nur in Ruhe darauf konzentrieren. Dann können sie die Position steuern. Platzieren sie das Tor schnell in der Geisterstadt du. Wer bist du? Warum hilfst du mir?
Das System soll beim nächsten Malfruer warnen. Du hast mich fast zu Tod erschreckt. Das Reseige Tor erschien völlig unerwartet. Und verschwand mysteriös. Ja, Herr, a Tauch ihn Geist auf. Wer sacht seltsam Bugungen und verschwand sofort. Ohne Spur, ein Schatz, der die Welt beeinflusst. Darf niemals in die Hand der Seltsamkeit fallen. Liu, komm mit mir nach Jiangnan. Bleib vorsichtig in der Provinz und, wenn du seltsam Problem nicht lösen kannst, sofort melden. Ich werd sie nicht enttäuschen. Los nach Jiangnan City. Dieses Torser Unterwelt ist wirklich beeindruckend. Die Muster darauf wirken voller mystischer Kraft. Magist, hier ist die Geisterstadt von du. Das ist der Platz für das Torser Unterwelt. Ich glaub, man kann jetzt heiningen. Warum überhaupt wir dem eigenen Torstehen und staunen? Gehen wir rein und schauen uns meine Unterwelt an. Herzlichen Glückwunsch, Gastgeber ist offiziell in die Unterwelt eingetreten. Die gibt gut der Unterwelt werden gebaut. Magist ist immer noch im Sturm. Lao fan verbrant sein Essence. Musgerät werden. Magist. Okay. Frechheit. Schwindelig. Was für ein mieser Ort. Warum ist es so laut hier? Dieses Shirt sieht echt cool aus. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie das Jade Siegel des Staats. Schwarzweiß. Warum nicht ihr all steht auf? Danke Magist. Komm, gehen wir. Komm mit mir, wir schauen uns das Inner vom Eingang zur Geisterwelt an. Schon wirklichchen. Magist, dies Blumen in der anderen Seite sind nicht nurschen. Sie haben auch groß Bedeutung. Welch Bedeutung? Sie können Geister aufnehmen, deren Lebenszeit noch nichts vorbei ist. Die Geister müssen hier warten. Wenn die Lebenszeit endet, dürfen sie den Weg zur gelben Kell eintreten, zur Unterwelt berchten. Wenn das Unterweltsystem läuft, können sie die Schienen sehen. Magist, der Wirkessensflüssen steth aus nun dunklen Flüssen. Fold ihn Geist hinein, Worde von Würmern und Schlangen zerfressen. Uges Leiden nie wiedergeburt. Der Ausextremis der letzt Halt für Geister vor der Unterwelt. Hier können sie ihn letztes Mal die Welt ansehen. Danach müssen sie Mengtang trinken. Die Vergangenheit vergessen. Ist die erst Halle nix die Halle von Yanlua Wang? Warum ist es die Halle von Qingguang Wang? Die Unterwelt ist riesig. Man kann nicht alles durchsuchen. Leider wird mein Kaiserpalast gerade gebaut. Muss ich das nächst Mal ansehen. Herr, die Seltsamkeit von Jiangnan City versteckt sich meisten Geistergebiet. Selbst mit Nachboten können wir sie nichts besiedigen.
We're hoffen auf ihr Hilf. Reddit die Stadtbevölkerung. Es gibt keine a level Seltsamkeit in Gyeongnan City. Du kannst das als nicht listen? Im Geistergebiet werden die Seltsamkeiten stärker. Ich bin nicht stark genug. Ich bitte sie nur Hilf. Das Leben der Menschen zählt mehr als. Ich muss zum Hauptquartier wegen eines Notfalls. Gyeongnan City's Angelegenheit. Word vom Verantwortlichen in der Provinz und Berbietet. Was ist eigentlich passiert? Das der fünfte Herr so dringende Briest. Egal die großen Dinge muss ich mir keine Sorgen machen. Erstmal für die Sicherheit in Gyeongnan City sorgen. Gut, das der fünfte Herr mithelfen will. A level Geisterball für Provinz N. Man kann nix nur auf Hilf von Auen hoffen. Auch die beiden Mistressen Meister müssen versichern. Woher habe ich dies Unbeständigkeit nur gehört? Endlich kann ich mich richtig ausruhen. Ding, neue Mission startet. Die Tempel des dunklen Sohns darf nicht abgerissen werden. Belohnung 50 unterweltbeamt. Ein Stadt der Rentempel. Wow, so ein Reich Belohnung. 50 unterweltbeamt an einen Stadttempel. Mit dem Stadttempel können die unterweltbeamten reagieren. Und die Energie ist kein Problem mehr. System ich lieb dich. Schwarzweiß Unbeständigkeit, kommt mit mir. Hey, Bruder. Du siehst so eilig aus. Du gehst bestimmt zum Tempel des dunklen Sohns. Man sagt, a word bald abgerissen. Sie wollen Wohnungen bauen. Schauen wir uns das an, es ist schließlich ein 500 altes Denkmal. Jetzt wird es einfach abgerissen. Echt schade, als wegen der seltsamen Ereignis. Früher zu Festen und bei Katastrophen. Gingen als dunklen Sohn betten. Aber egal wie oft man betet, es bracht nix. Deshalb glaubens wischen niemand mehr daran. Ehrlich gesagt, so ein alter Tempel nach all den Jahren wird einfach abgerissen. Das ist echt schade. Hat sich die Unterwelt geändert. Oder steckt was anders dahinter? Manchmal ist Mythologie vielleicht wirklich wahr. Heute habe ich einen bösen Geist getroffen. Warum sehe ich sogar Dinge? Herr, die Seltsamkeit in mir ist gereinigt. Jetzt total ruhig. Jen Energie flieht wenig über. Bei mir auch sogar noch besser. Vielleicht schaffe ich jetzt die Level Geistermeister Grenz. Glückwunsch, Herr. Mit diesem Glockenschlag haben wir noch besser Chancen, Seltsamkeit zu vernichten. Find sofort heraus, woher der Glockenschlag kommt. Findet es unbedingt. Das kennt der Schlüssel zum Gegenschlag gegen das Unheimlich sein. Ja, in letzter Zeit passieren so viel seltsam Dinge. Ein mysteriöser, schwarz gekleideter Kibiämpfer an ein riesiges Wesen in der Luft. Und dann noch das Luden der Glockhut. Sogar der Himmel über Gyeongnan wirkt verandert. Aber was genau hat sich verändert? Man kann es nicht sagen. Ich bin bis hierher gelaufen. Unterwegs habe ich keinen anderen beim Betten gesehen. Kommt hier sonst nie jemanden? Auch niemand glaubt mehr an den Herrscher des Schattenreichs. Jetzt bin ich der Einzige, der diesen Tempel bewagt. Junger Mann, warum bist du hier? Ich will Ruhe bin anzünden. Gibt es wirklich noch Leute, die daran glauben? Natürlich, jede Legend hat ihren Ursprung. Vielleicht gibt es die Unterwelt wirklich. Es ist nur noch nichts passiert. Die Kerzen auf dem Altar brennen stark. Die Flammen flackern. Sie belegten die Ornamente des Altars. Dabei habe ich heute Morgen extra keine Kerzen angezündet, Geld zu sparen. Schon seltsam. Hat vielleicht irgendein Kind sie heimlich angezündet? Junger Mann, wer bist du wirklich? Du und die Statue des Herrschers vom Schattenreich. Ihr habt echt Unlichkeiten im Gesicht. Zund schnell das Routerwerken. Du bist wohl mit ihm verbunden. A word dich bestimmt beschützen. Das ist das erste Mal, dass ich mir selbst Weihrauch opfere.
Mach schnell Fotos, Jung. In Kurzwort die Regierung diesen Ortebreigen. Ich habe mein Leben lang den Tempel bewalkt. Und am Ende muss ich zusehen, wie abgerissen word. Es tut mir leid für dies Schattengeider. Alter Mann, du brauchst dir keine Vorwurf machen. Sie haben dich kuscht, nichts umgekehrt. Du hast den Leben gut met. Den hing verdient Respekt. So etwas respektloses darf man nichts sagen. Die Geider werden sonst wütend. Wenn sie so nachtregen sind, verdienen sie auch keinen Glauben. Keine Sorge. Ich werde alles tun, den Tempel vom Herrscher des Schattenreichs zu bewahren. Hoffentlich existiert wirklich. Dan kommt vielleicht wieder Frieden auf die Welt. Junger Mann, was machst du da? Du verbuchst dich vor mir, einem alten Mann? Das bringt Glück. Das hast du dir verdient. Im Namen der Geider und der Lut danke ich dir für den Mitgefühl. Bei deinen Worten fühl ich mich erfüllt. Mein Leben hat seinen Sinn gefunden. Glaub mir, alter Herr. Solange ich da bin, wird der Tempel nicht fallen. Diese Energie kann dimmen unter Agabwaren. Im Notfall sendet sie not Signal, passen sie auf sich auf. Passen sie gut auf sich auf. Die Regierung hat Denebris angeordnet. Ich bin nur ein normaler Mensch. Direkt eingreifen bringt nichts. Als Geisterger hat man groß macht in der Welt. Vielleicht können sie dem Tempel helfen. Ich habe einen Auftrag für Yuka. Gitzer Geisterger Zentralen Geongnen. Sogdenen sie sollen den Tempel des Herrschers beschützen. Keiner darf breigen. Ja, Majest. Ich lau fanfallen will zu sehr auf. Einfach so aufzutreten gegen den Grundsatz, sich Aufleg zu verhalten. Wenn die Führung der Geisterger wein Davon bekommt, das nicht gut für Majest. Genau, seid zu Aufleg. Chinas Experten tarnen sich immer gut. Wenn es Rang da ist, wird es kompliziert. Wir brauchen ein sicherer Lesung. Habt ihr Ideen? Majest, die Schattenbitten erkennt niemand. Wenn sie die Nachricht überbringen, fällt das niemandem auf. Du bist wahrlich ein kluger Berater. Du übernimmst diesen Plan. Für die Mission erfolgreich aus. Ich werde sie nichts enttäuschen. Chef, seit dem Glockenschlag heute Mittag. Ist das unheimlich in mir komplett ruhig. Auch die Insiken eins kontroverses sind weg. Ich spür sogar, dass ich bald auf Stage. Nicht nur das. Bei unseren Patrouillen haben wir bemerkt, die gefährlichen Wesen sind verschwunden. Nur ein paar Schwach, geraden standing Dimmen sind übrig. Die haben wir auch schon besiegt. Kommt das als von der Glock heute Mittag? Das unheimlich in uns wurde völlig unterdrückt. Vielleicht wurden sogar die bösen Geister abgeschreckt. Oder sie sind einfach verschwunden. Xiaofeng, wo ist Xiaofeng? Chef, ich habe die Kel des Glockenklings gefunden. Ratten sie mal, wo? Sprich klar. Wenn du noch länger herumdruckst, lass ich dich kosten. Wie sich anfühlt, vom Blitz getroffen zu werden. Es war der Tempel des Herrschers außerhalb der Stadt. Ich habe mit den Anwohnern gesprochen, und die Polizei Hilfe gebeten. All haben bestigt. Nur die Bronzeglock im Tempel kann diesen Ton machen. Ich habe es extra in der Nähe des Tempels beprüft. Die Aussagen der Anwohner stimmen komplett überein. Da kann man sich nichts irren. Bist du sicher, dass es der Tempel des Herrschers ist? Ich schwöre auf mein Leben. Jedes Wort stimmt. Das ist ein groß Sache. Ich werde niemals lügen. Die Unterwelt gibt es wirklich. Aber als das unheimlich wutet, haben sie nie geholfen. Geisterger Team 11. Mit mir zum Tempel des Herrschers der Überprüfung. All anderen machen mit der Jad und dem Watchdienst weiter. Verstanden, es gibt Neuigkeiten. Oh. Im Nebel leuchten Blutrotaugen. Schön, euch zu sehen. Mein Bruder und ich grüßen euch. Wer seid ihr? Warum erscheint ihr hier so mysteriös? Im Auftrag unseres Herrn. Wir sind gekommen, um Miss etwas mitzuteilen. Wer ist euer Herr? Was ist das Anliegen?
Der Name unseres Herrn ist nicht angebracht, ihn zu verraten. Wir haben keine bösen Absichten. Wir sind heute gekommen, um Miss anzuflehen, das Oentianzi-Tempel zu erhalten. Wieder das Oentianzi-Tempel. Was ist eigentlich im Tempel verborgen? Die Meinung eures Herrn ist, dass die Regierung das Oentianzi-Tempel nicht zerstören soll. Miss ist klug. Genau das meinen wir. Da es der Wunsch eures Herrn ist. Warum kommt er dann nicht selbst? Verzeiht meine Offenheit. Für eurem Herrn ist Miss' Status noch zu niedrig. Nicht genug, damit unser Herr persönlich erscheint. Euer Herr hat wahrlich große Ansprüche. Welche Person braucht es denn, um euren Herrn treffen zu dürfen? Das Oentianzi-Tempel nimmt viel Platz ein. Die Regierung plant dies schon lange. Wenn nur eure Worte den Bau stoppen, kann ich das schwer meinen Vorgesetzten erklären. Lasst mich besser euren Herrn treffen und direkt sprechen. Miss, bitte seid respektvoll. Entschuldigung, ich war zu direkt in Bezug auf euren Herrn. Ich stimme zu. Ich werde morgen die Regierung informieren, dass der Abbruch des Oentianzi-Tempels gestoppt wird. Danke, Miss, für Ihr Verständnis. Dann verabschieden wir uns. Ihr beide geht sofort in den Norden von Yangnan City. Dort gibt es starke, seltsame Erscheinungen. Schnell unterdrücken. Wir gehorchen dem Befehl, Herr. Ich gehe sofort los. Der Besitzer dieser Stimme ist unglaublich stark. 10-mal furchterregender als die beiden Öhenwächter. Der Unterschied ist wie zwischen Ameise und Drache. Dieser Druck fühlte ich bisher nur bei dem grau gekleideten Schwertträger. Herr, diese Stimme sagte gerade: Im Norden der Stadt taucht etwas Mächtiges auf. Sollen wir helfen? Wenn sogar so starke Leute es mächtig nennen, ist es sicherlich gefährlich. Lasst uns schnell unterstützen und die Leute evakuieren. Die Abschreckung funktioniert gut. Biu ist wirklich vernünftig. Aber dieses A-Klasse-Ungeheuer eignet sich gerade für diese 12 Familien, um zu üben. Ich schaue mir das auch an. Lange nichts erlebt, das mich wirklich interessiert. Was ist das für ein Ding? Das ist echt gruselig. Nicht zu lange schauen, versteckt euch schnell. Es ist ein A-Klasse-Ungeheuer. Und zwar das stärkste unter den A-Klasse. Evakuiert schnell die Umstehenden. Stellt euch auf und bekämpft es. Lasst es keine Unschuldigen verletzen. Wer seid ihr eigentlich? Warum könnt ihr mich besiegen? Du tötest Unschuldige. Störst die Ordnung der Menschenwelt. Laut Gesetz solltest du 3600 Jahre in der Hölle büßen. Ergib dich sofort. Die Hölle gibt es längst nicht mehr. Ihr könnt keine echten Öhenwächter sein. Kollegen, schaltet schnell die Seelenformation frei und nehmt Befehle an. In Yangnan City gibt es plötzlich so eine starke Gruppe. Sollen wir das der Zentrale melden?
Warten wir, bis ich A-Klasse werde und Geistererscheinungen habe. Diese Sache bleibt vorerst geheim. Es darf nicht weitergegeben werden. Herr Lee, was führt Sie her? Benötigen Sie unsere Unterstützung für eine Aktion? Ich habe ein Anliegen. Herr Lee, bitte sprechen Sie. Wenn Sie uns brauchen, werden wir alles geben. Ich bin hier, um den Abriss des Oentianzi-Tempels zu stoppen. Herr Lee. Sind ungewöhnliche Dinge im Oentianzi-Tempel? Nein. Warum dann stoppen? Seit den seltsamen Erscheinungen glauben die Leute längst nicht mehr an Götter. Und den Abriss fordert die Regierung. Für die Erweiterung der Wohnsiedlung. Um Bewohner unterzubringen. Sie sind ein Ghostmaster. Sie sollten den Grund verstehen. Ich verstehe Ihr Problem. Aber ich habe Gründe, den Oentianzi-Tempel zu behalten. Ich werde das der Ghostmaster-Zentrale melden. Ich vertraue darauf, dass man mir dort zuhört. Ich bin nur gekommen, um Ihnen den Stopp mitzuteilen. Da Herr Lee es sagt. Ohne Ihre Erlaubnis wird Oentianzi-Tempel nicht angerührt. Ich würde es niemals wagen. Majestät, in Yangnan City tauchte letzte Nacht ein A-Klasse-Ungeheuer auf. Es wurde gemeinsam von den Öhenwächtern vernichtet. Außerdem wurden 32 Seelen gefangen. 18 weitere Ungeheuer beseitigt. Hey Bai Wuchang. Wann können die gefangenen Seelen wiedergeboren werden? Für die Wiedergeburt im 6 Pfade braucht der Aufbau der Hölle. Freischalten erst nach Grundausbau der Hölle. Was zählt als Grundausbau? Hölleneinrichtungen sind alle vorhanden. Für Freischaltung, mindestens 4 der 10 Öhen-Kommandanten. Mindestens 1 der 4 Richter. Die Höllenregeln gelten für mindestens eine Provinz. Die Gastgeber erfüllen das noch nicht. Freischaltung daher nicht möglich. Die Wiederherstellung der Hölle bleibt schwierig. Ping. Glückwunsch Gastgeber, Oentianzi-Tempel erfolgreich geschützt. Belohnung vergeben. Willst du sie abholen? Abholen. System, das Shenhuang-Tempel ist so klein. Wie verwendet man ihn? Shenhuang-Tempel kann bei passender Stelle größer werden. Das Shenhuang-Siegel wirkt erst, wenn ein Shenhuang ernannt wird. Zum Schutz eines Ortes. Shenhuang wird doch beschworen, oder? Man kann Shenhuang auf 2 Arten erhalten. Erstens durch Beschwören und Testen aus der Hölle. Oder als Gastgeber selbst ernennen. Ernennung braucht strenge Auswahl. Shenhuang muss Gut und Böse beurteilen können. Und den Ort regieren. Muss man dafür Prüfungen ablegen? Prüfung gibt es in 2 Arten. Eine ist, fähige Geister aus der Hölle zu wählen. Oder angesehene Menschen in der Welt. Mit Erlass wird ihre Seele zur Hölle gebracht. Nach der Prüfung zurückgeschickt. Geben Sie das Ergebnis weiter. Verstanden, danke System. Obwohl ich der Oentianzi bin, mag ich die Menschenwelt mehr. Die Gelegenheit nutzen und Yangnan City erkunden. Seit der Durchreise habe ich sie nie richtig besichtigt. Meister, gehen wir zum Platz des Oentianzi-Tempels. Und machen einen Bogen zur alten Straße. Am Oentianzi-Tempel ist es jetzt echt ruhig. Hallo, wer ist da? Hallo, sorry für die Störung. Ich wollte fragen, ob das Haus gegenüber vom Oentianzi-Tempel verkauft wird. Willst du mein Haus kaufen? Genau, wie viel kostet es ungefähr? Weißt du nicht, dass der Oentianzi-Tempel abgerissen wird? Sobald es abgerissen wird, verliert der Platz und die alte Straße ihren Wert. Willst du trotzdem kaufen? Ich mag gerade dieses Gebäude. Willst du verkaufen? Wie viel würdest du verlangen? Was, wenn ich sage, dass ich kein Geld habe? Denkst du, ich mache nur Spaß? Ich meine es ernst. Du sagst, es ist Geisterenergie und ich soll es glauben? Wie soll ich das prüfen? Lass uns einen Termin ausmachen. Sorg dafür, dass ein Ghostmaster prüft. Ob echt oder falsch. Wird man sofort sehen. Gut, heute Abend im RUJU in Yangnan City. Ich bringe jemanden zur Prüfung.
Okay, bis dann. Ein Verteidigungsgerät für normale Leute. Wenn es stimmt, dann ist das Geschäft unschlagbar. Hallo, Herr Je. Freut mich, Sie zu treffen. Miss Shen, ich bin Io. Miss Shen, Ihr Aussehen ist wirklich außergewöhnlich. Herr Je, Sie schmeicheln mir. Bitte setzen Sie sich. Das ist Fräulein Sang Xuning. Sie ist meine persönliche Geisterjägerin. Und auch meine Schwester. Fräulein Sang, schön Sie kennenzulernen. Hallo. B-Klasse Geisterjäger. Ich bin die eher seltene Miss Shen. Herr Je, erzählen Sie lieber von der Geisterenergie. Könnten Sie sie mir zeigen? Unmöglich. Wie kann ein normaler Mensch so eine bedrohliche Aura haben? Sogar ich als B-Klasse Geisterjäger halte das nicht aus. Wenn Miss Sang sie sehen will. Herr Je, entschuldigen Sie. Ich entschuldige mich im Namen von Xiao Ming. Keine Ursache, Miss Shen. Lassen Sie ihn einfach überprüfen. Ach so ist das. Geisterjäger manipulieren Yin-Energie, verbrauchen dabei eigene Yang-Energie. Das Himmelsfeuer ist auf der Schulter. Das Menschenfeuer auf dem Scheitel. Wenn man es oft macht, verlöschen die 3 Feuer. Dann wird man von Geistern verschlungen. Das ist die Ursache des Kontrollverlusts. Würde dieses Geheimnis bekannt, gäbe es ein Erdbeben in der Geisterjägerwelt. Was ist das? Xiaoning, alles okay bei dir? Yin-Energie aus der Unterwelt. Ihr mit seltsamen Kräften im Körper. Traut euch noch, Yin-Energie einzusetzen? Wen soll es sonst treffen? Miss Shen, ihm geht's gut. Er wurde nur von Yin-Energie zurückgeworfen. Ich habe vergessen, ihn zu warnen. Dieser Jadestein darf nicht mit Yin-Energie der Geisterjäger in Kontakt kommen. Da ihre Geisterenergie echt ist, Herr Je, reden wir über den Preis. Gut. Dieser Jadestein kann sogar B-Klasse und höhere Geisterjäger verletzen. Auch normalen Menschen bietet er Schutz gegen A-Klasse Geister. Auch schwer kurzfristig zu durchbrechen. Sein Wert. Miss Shen, das wissen Sie genau. Ich tausche gegen etwas von gleichem Wert. Die Immobilie am Tianzit-Tempel war 20 Millionen wert. Ich tausche sie gegen den Jadestein. Miss Shen, das war ein Scherz. Wir wissen beide, was sie derzeit wert ist. Das reicht nicht für dieses Lebensretter-Artefakt. Was halten Sie für einen fairen Preis, Herr Je? Die Frau kommt mir bekannt vor. Habe ich sie im Fernsehen gesehen? Da Immobilie auf mich übertragen. Dazu 10 Millionen Yuan. Das ist das Minimum. Okay, dann machen wir es so. Den Übertragungsvertrag habe ich dabei. Die 10 Millionen sind sofort überweisbar. Den Jadestein nehme ich an. Die Eigentumsurkunde lasse ich Ihnen morgen zukommen. Ich bringe sie Ihnen, dann geht's schneller. Dann danke, Miss Shen. Xiaoning, geh das Auto holen. Herr Je, bitte zuerst einsteigen. Was macht diesen Mann so interessant? Meine Chefin sitzt nie mit fremden Männern hinten. Shenqingi, woran denkst du? Es ist erst das erste Treffen. Miss Shen, danke fürs Heimbringen. Es ist spät und gefährlich. Fahr lieber schnell zurück. Okay, morgen. Bringe ich Ihnen die Urkunde und den Schlüssel vorbei. Auf Wiedersehen, Herr Je. Was ist los, Xiaoning? Habe ich was im Gesicht? Nein, aber Sie sind heute irgendwie anders. Wieso denn anders? Sie waren heute sehr nett zu diesem Herrn Je. Sie haben ihn sogar persönlich nach Hause gebracht. Chefin, haben Sie sich etwa verguckt? Fahr einfach. Red keinen Quatsch. Erstes Treffen erst. Warum muss ich so oft an ihn denken? Komisch irgendwie. Erstmal das Loft gegenüber dem Tianzit-Tempel renovieren. Ein Teehaus eröffnen, die Mietwohnung kündigen. Dem alten Mann im Tempel etwas Geld hinterlassen. Dann von Yangnan aus. Die Unterweltregeln ausbreiten. Das 6-Wege-Reinkarnationssystem schnell freischalten. Ich muss zur Halle von König Qin Guang.
Grüße, Majestät. Erhebt euch. Danke, Majestät. Gab es letzte Nacht was Ungewöhnliches in Yangnan? Wie viele Geister sind erschienen? Majestät, alles ruhig in Yangnan. Gestern 18 Störungen beseitigt. 22 Seelen empfangen. Danke für euren Einsatz. Wenn sonst nichts ist. Geht zurück und trainiert weiter. Alle anderen, zurücktreten. Ihr beide bleibt. Lao Xi, ich will einen Stadtheiligen ernennen. Wo sollte der Tempel hin? Wie wäre es mit Yangnan, Majestät? Sie selbst wachen ja über Yangnan. Da ist ein Stadtheiliger nicht so nötig. Im Nachbarort Yinyang wäre besser. Dort gibt es ein A-Level-Geistergebiet. Der Neue kann dort Geister vernichten. Das stärkt den Einfluss der Unterwelt. Und die Regeln gelten für mehr Menschen. Auch die Unterweltboten können dort frei rein und raus. Seelen einfangen, Geister vernichten. Gut, machen wir es so. Du suchst geeignete Leute in Yangnan aus. Bring sie in die Unterwelt. Nach bestandener Prüfung ernenne ich ihn zum Stadtheiligen. Jawohl, Majestät. Bitte geben Sie mir eine Genehmigung. Damit Unterweltboten Seelen hereinholen dürfen. Hier, nimm sie. Die Ernennung. Könnt ihr heute Nacht erledigen. Verstanden, ich gehe dann. Lao Fen, wir gehen zuerst oben untersuchen. Nach Talenten in Yangnan und Yinyang. Los. Hallo, Mission? Was gibt es? Herrje, Urkunde und Schlüssel sind bereit. Wo sind sie jetzt? Miss Shen, Sie sind schnell. Ich gehe jetzt zum Tianzi-Tempel. Treffen wir uns dann dort? Klar, Xiaoning. Los zum Tianzi-Tempel. Chefin, Urkunde übergeben kann ein Mitarbeiter machen. Warum gehen Sie selbst hin? So eine große Sache. Da sollte man besser selbst hingehen. Bei Millionen Deals waren Sie auch nie so dabei. Chef, warum gehen wir jetzt eigentlich zum alten Tempel? Um das mysteriöse Glockenläuten zu untersuchen. Und die 2 Unbekannten. Warum sie den Tianzi-Tempel schützen? Chef, meinen Sie, was haben die beiden mit dem Tempel zu tun? Wieso schützen sie den Ort? Fahr einfach weiter. Wer sind diese beiden wirklich? Was haben sie mit dem Tempel zu tun? Haben sie das Glockenläuten gemacht? Chefin, selbst der Geisterarzt ist aufgetaucht. Wieso zeigen sich die Unterweltgötter nicht? Jetzt müssen wir Geisterjäger alles machen. Vielleicht wissen sie nichts von den Katastrophen. Oder sie sind nur Legende. Über 500 Jahre alter Tempel wird abgerissen. Früher undenkbar. Chefin, die Tianzi-Statue hier. Sieht aus wie der Herrje. Unmöglich. Die Statue ist hunderte Jahre alt. Aber sie sieht ihm wirklich ähnlich. Echt erstaunlich. Ist Herrje vielleicht Nachkomme vom Tianzi? Darum sieht er so aus. Xiaoning, sag sowas nicht, das ist respektlos. Wir sollten Respekt zeigen. Auch wenn sie nicht existieren. Xiaoning, geh mal draußen Opfergaben kaufen. Ich will dem Kaiser der Unterwelt huldigen. Chefin, was haben Sie gesagt? Ich sagte, geh jetzt draußen Opfergaben kaufen. Ich will dem Kaiser der Unterwelt huldigen. Okay. Ich gehe sofort. Zehn Höllenkönige, 4 Richter, 5 Geisterkaiser, 100.000 Schattenkrieger. So eine riesige Organisation. Wenn es so gut aufgebaut ist. Gibt es das vielleicht wirklich? Aber warum ignoriert man das Leid der Menschen? Herrje, was machen Sie denn hier? Hallo, Miss Shen. Ich war gerade auf dem Platz und habe Fräulein Sang getroffen. Sie meinte, Sie wollen dem Kaiser der Unterwelt huldigen. Da wollte ich mal schauen. Herrje, sind Sie ein Gläubiger? Miss Shen, heute verehren kaum noch Leute die Götter der Unterwelt. Warum machen Sie sich die Mühe? Jetzt bin ich hier. Ich habe durch das Tempelumfeld schon viel verdient. Jetzt, wo ich da bin, darf ich ruhig mal was opfern. Man fühlt sich dann wenigstens etwas wohl.
Je mehr ich ihn ansehe, desto ähnlicher sieht er der Statue. Das ist wie ihn selbst anzubeten. Ding. Glückwunsch. Erster echter Opferakt. Der Weg zur Gottwerdung durch Glauben beginnt. Ding, Weg zur Gottwerdung begonnen. 100 Unterweltboten freigeschaltet. 10 Systemlotterien aktiviert. Ding, Host wird verehrt. Belohnung, 0,5 Tugendpunkte. Nitrogen. Herrje, warum verbeugen Sie sich so lange? Nichts, ich war nur kurz abgelenkt. Beim Götteropfer muss man konzentriert sein. Das Herz muss aufrichtig sein. Mission. In China glaubt kaum noch jemand an sowas. Warum sind Sie so überzeugt? Über uns gibt es immer Götter. Gerade beim Unbekannten sollten wir Respekt haben. Da hat Mission recht. Ich glaube auch, dass sie immer da sind. Nur wissen es die Leute heute nicht. Chefin, der Chef ist bei der Firma. Er will etwas Wichtiges besprechen. Ich habe noch was vor und muss gehen. Rufen Sie mich an, wenn was ist. System komm raus. Was bedeutet zum Gott durch Weirau Gordon? Word ich stärker wenn mich Gemmen besieht? Ja, du brauchst Anhänger durch Weirau zum Gott zu werden. Nur dann kannst du außerhalb der Unterwelt Kraft einsetzen. Sonst nur in der Unterwelt nutzbar. Nice, warum unterscheiden sich die Verdienst zwischen Mission und Zhang Shiking bei Mopfer? Die Wort sind unterschiedlich. Die Vergebrichtet sich nach dem Glaubensgrad. Es gibt normal Glückgebij mit 3 Punkten und loyal mit 8. Jedoch Glückgebij kann monatlich formal Punkt geben. Was kann ich beim Sehen gewinnen? Ja, das geht. Mit Glück bekommst du die Zen-Yumma und die 5 Geisterknigge. Erster Vorgang mit Glücksbonus. Just sehen. Sie unbedingt. Du hast Zen Sieversick. Zenfoxian starten? Zenfoxihung lieft. Glückwunsch, du bekommst ein Kindersterbudelset. Willst du mich verarschen, System? Wenn du es nicht brauchst, nehm ich den in Zurich. Lass mal, vielleicht brauch ich es später mal. Wiedersehen. Glückwunsch, du bekommst 100 Verdienstpunkt. Glückwunsch, du bekommst ein Windelset. Glückwunsch, du bekommst 50 Yen-Diener. Glückwunsch, du bekommst 200 Verdienstpunkt. Glückwunsch, du bekommst 100 Geistverd. Glückwunsch, du bekommst 5.0 Verdienstpunkt. Glückwunsch, du bekommst 300 Karma-Punkt. Glückwunsch, einer der Zen-Unterwelt General. System, ich hab Bullenkopf gesehen. Richtig, du hast mega Glück. Bullenkopf gesehen. Jetzt gleich Unterwelt General Beschwörung. Noch mehr Infos da? Was sind Geistverd? Geistverd sind Reitjer in der Unterwelt. Doppelt grün Pupillen. Schnell und stark Verteidigung. Mit Dienern zusammen doppelt Kraft. Bullenkopf, einer der Top 10 General. Stärkstufe. Waff, Flammengabel. Outspeaken Alzapang. Warzu Lebzeiten Kien Gutazone. Nach dem Tod Unterweltsoldat. Zustwendig für Patrui en Gefangenam. Komplex Personlichkeit. Mitleidig. Aber auch ausnutzend. Bullenkopf Beschwören. Bullenkopf meldet sich Magist. Stah auf Abhäng. Komm mit Zurich in die Unterwelt. Seltsam, Ebenwar was unheimlich im Körper. Warnung auf großes Unheil. Aber jetzt ist nichts. Chef, hast du was entdeckt? Nichts gefunden. Vielleicht hab ich mich gekischt. Schnell weiter überprüfen. Yin Prinzentempel. Haha, why naive die alten Docs wären? So viel Move für einen Tempel und einen falschen Gott. Am Ailes umsonst. Meine Mutter nicht früher warm Yumma und Badum Segen. Ist trotzdem beim Geisterars gestorben. Dies Geider haben nie geholfen. Chef, hier gibt's auch keine Hinweis. Nur noch ein letzter Yin Prinzenpalast. Gehen wir mal rüberschauen. Die Legender Bronzeglock ist dort auch. Herr, ist das die or die diesen Klang matcht? Schwer zu sagen.
Lot unterlegen. Seit Tempelgründung ist die Glock da. Seit Jahrhunderten keine Auffälligkeit. Seid ihr die Geisterjäger? Ja, alter Herr. Wir checken near Rowdingham-Jig. Guten Tag, meine Herren. Ich watch hier seit Jahrzehnten. Ich kenn alles im Tempel. Wenn ich helfen kann, sagt Bescheid. Haben sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches bemerkt? Gab es Wind in der Glock, ohne Grund? Nein, gar nichts. Nichts Besonderes. Seit ich allein hier bin. Hat keiner mehr die Glock geschlagen. Ich bin alt Jordan. Keine Kraft mehr. Komisch. Gerard war ich Kurzweg. Wer hat die Opfergaben für den Kaiser gebracht? Kaiser, du hast noch Glückgebij? Ich bin doch nicht mehr allein. Gut Nachricht, alter Herr. Der Prinzentempel wird nicht abgerissen. Danke, Herr. Danke, Kaiser, für den Zeichen. Keine Sorge, alter Mann. Die Unterwelt wird bald zurückkehren. Ich werd alles unheimlich besiedigen. Bring den Menschen wieder Frieden. Geisterjäger sind echt nicht zu unterschätzen. Die Unterwelt ist noch schwach. Besser noch unauffällig bleiben. Nicht von den Großen entdeckt werden. Der Alte hat 10 Punkt Verdienst bekommen. Als Dank für sein Jahrzehntelange True. Bist du es, großer Kaiser? Tausend Dank, Majest, den mitgefühl soll you ren. Majest, ich grüß dich. Schau dir das auch mal an. Hat wirklich verstand. Fifty Yundiner bewachen das Geisterter. Restliche 50 am Palace de Qingwang. Word gemacht. Die Zeiten werden schlimmer. Die Leute sind voller negativer Energie. Kein bisschen golden Verdienst. Solch Typen in meinen Händen. Müssen durch die Hillen tausendmal rollen. Laufan hat noch nicht Lebensend erreicht. Wir dürfen nicht eingreifen. Wir müssen warten, bis sein Leben endet. Danach bringt ihn Diener in die Unterwelt zur Bertelung. Moment, ich spür einen mit großem Karma. Wir haben wirklich einen gefunden. Sie, wie stark sein goldens Licht ist. Karmakraft ist ein Geschenk des Himmels. Nur wirklich gut Loot bekommen es. Ist unser Kandidat für Stadttheilig. War die Move Doxwort. Dieses Karma reicht für den Posten. Laufans Karma reicht aus. Ihre der Stufe abzuwehren. Sogar Angreifer zurückzuschlagen. Sein Leben prüfen. Wenn keine Problem. In die Akten aufnehmen. Morgen vorlegen. Majest, a Warlehrer im Ruhestand. Hat sein ganzes Leben Kinder unterrichtet. Gab den Großteil seines Gehalts für Armeesschüler. Hat noch der Rang kostenlos Nachhilfe gegeben. Fordert weiter Junglut, verndert deren Leben. Warlichen edler Lehrer für das Volk. Respekt, Herr Sie. Laufan als Richter wurde Baugang genannt. Word bestimmt vom Meister Kui geschützt. Keine Fellerteil rennt seiner Arbeit. Gleichbehandlung für alle Menschen. Bestigung vom Mentigen klar abgelehnt. Hat ihn gut hers. Auch als Stadttheilig auf hohem Rang. Kui Richter Word in bestimmt aufnehmen. Sicher wurde Dan ins Team geholt. Grüß und die beiden General. Laufan, Schmerzen? Siehst du wie Bullenkopf aus? Baba. Laufan, dir ist auch was passiert? Lausi, warum habt ihr nichts Bescheid gesagt? Majest regelt alles selbst. Wir haben gestern Kandidaten fürs Amt gesucht. War sehr erfolgreich.
Magist vertraut zu sehr den Beamten. Stadtdeilig reden nur geschwollen. Ich alterboel mag das nicht. Peng Magist kommt gleich. Bnem dich. Nixt wieder strafriskieren. Alles klar. Grusen Magist, het Yuka. Magist hat gestern Geongnen spisiert. Sechs gut Kandidaten für den Posten gefunden. Hier ist der Lebenslauf. Bitten Magist zur Ansicht. Ein sehr gut Wahl. Du hast dich bemüht. Den zum Wohl von Magist. Ist meine Pflicht, das zu tun. Kein Grund, den Verdienst kleinzerden. Jugen Sunden bleiben straffrei. Hat sich selbstständiger gemacht. Magist, erlass das Urteil. Ich hol sofort die beiden Seelen Zurich. Avins Gulbad. Magist, ich gehe mit Laufam zusammen. Av mit innen auf den Messerberg. Ein Land hat sein Gesetz. Ein Family hat Regeln. Die Lebenszeit der beiden ist noch nicht abgelaufen. Eigentlich soll die Unterwelt nicht eingreifen. Aber Momenten fällt es im Himmel in Leitung. Der Menschenkaiser ist weg. Das unheimlich Wettet in der Menschenwelt. Ich bernem vorübergehender Verwaltung. Befolgt den Befehl. Untertwinig gehorch ich. Bringt meine kaiserliche Ordnung. Sieht die Seele des Opfers in die Unterwelt. Dieser Fall kann in der Menschenwelt nicht entschieden werden. Ich urteile selbst. Bit bestraft die Besen Personen. Belohnung 100 neue Unterwelt beamt. Hillenberg der 18 Ebenen der Heil. Fewer mehr Heil. Ihr habt schwer Verbrechen begangen. Selbst das System kann es nicht mehr mit ansehen. Bit erledig den Stat got Test in 3 Tagen. Bei Abschluss gibt es ein Belohnung. Warum verfentlicht das Unterweltsystem plötzlich zwei Aufgaben? Früher kam immer nur ein nach der anderen. Für Aufgaben gibt es kein Limit. Sie müssen nur ausgelöst werden. Mehrere Aufgaben können gleichzeitig laufen. Was ist der Unterschied zwischen Unterwelträger und Unterweltbeamten? Unterweltbeamten kümmern sich Seelen unterteil. Hunglich wie die Polizei. Die Unterwelträger sind die Hauptkräfte der Unterwelt. Sie verteidigen die Unterwelt. Sie kämpfen und sind wie das Militär. In dieser Welt sind wir seltsam Dinge. Dahinter steht ein mächtige Geisterwelt. Unterwelträger müssen überall widerstehen. Versteh, so ist das. Ich muss mein Wissen über die Unterwelt auffrischen. Sonst bin ich kein guter Unterweltknig. Im Statgott Tempel gibt es sogar Abteilungen für Unstiet und Seelenruhe. Abteilung Urteil und Gesetz. Und es gibt zwei Geistergeneral mit goldener Rüstung und silbernem Schloss. Die Grage ist speechlich. Das System transportiert uns zum Palast des Knig Chin Guang. Die sechs Kandidaten für Statgott-Prüfung. Ich teile die Ordnung in sechs Teil. Das Video bekommt der Unterwelt beamt. Rauchziel ihr beid. Bringt die in Ordnung zur Menschenwelt. Hold die Seelen der beiden Teiter, die den Jungen gerettet haben. Und die Seele des Jungen. Jawohl. Zwei in einer Gruppe. Schnell hin und schnell zurück. Die Prüfung für den Beamten darf nicht verzögert werden. Wir befolgen die in Ordnung ihrer Magist. Kollegen, huge steht ihr nicht auf der List für Seelenerfassung. Warum kommt ihr ohne Erlaubnis? Ihr dürft das Tor zur Geisterwelt nicht passieren. Im Auftrag des Unterweltknigs. Wir gehen in die Menschenwelt. Die Seelen der Kandidaten für den Grillwurstaser zu holen. Wir befolgen die in Ordnung ihrer Magist. Tor öffnen und passieren lassen. Seltsam, der Unterwelt beamt hat sein Seele nicht zurückgebracht. Ist der Draugen hergewandert. Hoffentlich wurde nicht vom Geisterars gefressen, sonst können wir die in Ordnung nicht nutzen. So spart man Zeit und Mühe. Hol die in Ordnung ihrer Magist.
Laobai, die magist erlaubt uns nur drei Seelen mitzunehmen. Das ist nicht regelkonform. Regeln sind statisch. Menschen sind flexibel. Schnell hin und schnell zurück. Danke, wir brauchen keine vielen Wort. Mama. Oma. Ich netz die Traumtechnik, damit ihr Yuga noch einmal set. Mama. Mama, ich bin Zurich. Mama, ich vermiss dich sehr. Mein Kind. Mama, ich vermiss dich richtig. Mama, ich vermiss dich ouch. Vermiss Papa und Oma. Kind, was ist los? Hast du etwas vor mir versteckt? Mama. Mir geht's gut, ich wollt mich verabschieden. Abschied. Bleib gesund. Warum verabschiedest du dich? Willst du nicht bei Mama bleiben? Mama, haben sie vergessen. Ich bin schon tot. Kann nix mehr bei ihnen sein. Du darfst nicht so schnell aufwachen. Sonst sieht man das Kind nie wieder. Mama, ich habe nix mehr viel Zeit. In Zukunft bin ich nicht mehr da. Du und Papa musst gut auf Oma achten. Sie ist alt, verträgt keine Aufregung. Kind, wohin gehst du? Geh nicht weg von Mama. Mama, ich bitte dich. Ich gehe in die Unterwelt. Die Onkel Schwarz und Ways helfen mir im Traum beim Abschied. Sie bringen mich zum Unterweltknig. Sie helfen mir, mein Unrecht zu klären. Mama, als dein Kind war ich glücklich. Im nächsten Leben will ich wieder dein Kind sein. Kind, auf Wiedersehen. Mama, ich lieb dich. Kind. Mama war nicht stark genug. Konnt dich nicht beschützen. Oma, ich gehe jetzt. Du darfst nicht faul sein. Du sollst mehr Sport machen, auf mich. Versig es nochmal. Lieber Enkel, bist du es? Onkel, lass uns gehen. Ich habe Angst, dass ich nicht loslassen kann. Kind. Der Unterweltknig? Kind. Morgen ja ich in den Tempel Ruherspen anzünden. Old Fan, gerein und show dir die beiden an. Sie sollen nicht in Ohnmacht fallen vor Schreck. Los jetzt. Vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Das ist so einfach für die beiden. Oh. Ich lass sie wieder aufwachen. Ihr müsst mich nicht anschauen. Schnell, jemand kommt. Jemand schuckt uns. Habt ihr daran gedacht, wie schmerzhaft das Hut sein wird, als ihr getötet und entsorgt habt? Beruht ihre Taten. Ich habe einen Fehler gemacht. Hört auf, mich zu schlagen. Ich halt es nicht mehr aus. Jetzt habt ihr die Fehler erkannt. Wo war ganz beim Urteil? Wir beide kommen aus der Unterwelt. Hugh bringen wir Yuka zur Unterwelt zur Gerichtsverhandlung. Opa, watch off. Du, wir seid ihr? Wir sind von der Unterwelt. Unterweltpartner sind gekommen. Bitkom sie mit in die Unterwelt. Es gibt ein groß Neuigkeit. Meine Lebenszeit ist vorbei. Nichts, sie haben noch 6 Jahre Lebenszeit. Ihr Majest der Unterweltknig hat ihnen Chance gehört. Su Changui aus Jiangnan Provinz Anshang. Lebenszeit 84 Jahre. Hilfreich und liebenswürdig. Spezieller Chance gehört. Bit schnell in die Unterwelt kommen. Ich bin ein normaler Mensch. Warum kümmert sich der Unterweltknig mich? In der Unterwelt erfahren SIS. Komm SI mit uns.
Die Magist hat einen Befehl erteilt. Drei Kandidaten wurden zur Audienz gerufen. Bürger grüßt die Magist. Lang lieb die Magist. Lang lieb die Magist. Wie geht ihr Wagen, Magist mit Himmel und Erde gleichzusetzen? Nixten die Wiedergeburt eintreten. Ihr wagt Yuka zu wünschen, lang zu leben. Was für ein Strafe soll das geben? Egal, sie sind neu in der Unterwelt. Sie kennen die Regeln nicht. Kein Grund, sie gehen zu lassen. Danke für die Neid ihrer Magist. Lass sie sich setzen. Latier, bit nehmen sie Platz. Ich habe Yuka Hut eingeladen. Es gibt ein groß Chance. Ich schenke sie Yuka. Innerhalb einer Stunde entwerten. Wenn der Weihrauch ausgebrannt ist. Prüfung ist zu Ende. Wenn der Weihrauch verbrennt. Prüfung wird beendet. Wenn du ihn hoher Beamer wirst. Wie sollt man Jeffengene behandeln? Mit einer sanften Politik? Mit Gefühl überzeugen? Mit Vernunft erklären? Oder mit harter Hand? Streng Strafen verhängen? Wie denkst du darüber? Gutaten belohnen. Und Unrecht bestrafen. Wir von innen Word deiner Meinung nach gewinnen. Magist, ich wage es nicht, sicher zu sagen. Die Entscheidung liegt ganz bei ihrer Magist. Magist, das sind ihr Antworten. Legen wir sie erst einmal beiseite. Die Prüfungen sind abgeschlossen. Jetzt müsst ihr die letzte Herausforderung bestehen. Bringt die zwei Gefangenen und das Opfer hierin. Magist, wir gruen sie. Steht auf, das ist nächstentig. Magist, der Jeffengene ist umstig. Sollen wir ihn wecken? Wurde geweckt. Wenn du nochmal unflitsch vor dem Thron bist. Dann werd ich gnadenlos handeln. Kennt jemand dies beiden Männer? Magist, zu ihrer Information. Die beiden sind schwerschuldig. Sie sollten in die Akzente Hellenschicht kommen. Ihr entscheidet ihr Schicksal. Das ist die letzte Prüfung. Ein Statgott muss streng und sanft zugleich sein. Nur nachgiebig zu sein. Reicht nicht, Ordnung zu halten. Bringt sie weg. Und verabreicht 20 Peitschenhieb extra. Ja. Nun wisst ihr Bescheid. Dies ist die Prüfung des Statgotts in Jenseits. Einer von Yuka, Word ein Stat bewachen. Wer nichts geholt wird, darf nach dem Tod ruhen. Das Jenseits hat dan in der Plein. Wer Statgott Word in 3 Tagen vom Tendener abholt. Ihr kehrt ins Jenseits zurück. Egal wie viel Lebenszeit bleibt. Ihr werdet die Welt verlassen. Aber ihr bekommt 3 Tage, Yuka von der Familie zu verabschieden. Magist, wir sind einverstanden. Wirefern wir das Ergebnis. Der Tendener informiert Yuka extra. Was ihr Hut habt. Darf nichts nach Gellingen. Seid unbedingt schweigsam. Sonst folgt Strafe nach den Gesetzen des Jenseits. Nehmt in den Knebel auf. Last sie 3 Tage und nach dem Messerberg leiden. Dan ins Führersehen werfen. Vom heftigen Führer verbrannt worden. Magist, das versprech ich. Sie können wiederleben. Noch sterben. Glückwunsch, Aufgabe abgeschlossen. Messerberg Heil, die Akzente schickt. Führersehen Heil steht bereit. 100 Tendener.
Grüß Magist. Ihr bewalkt den Palast de Qingguang Wang. Bernem die alten Tetendiner. System was ist die Stadt der Totenkneige? Warum hat sie mit City Garba Zutan? Bezüglich der Stadt der Knigstoten. Das ist der Ort für Verstorben Knigen Gensites. Von City Garba geschaffen. Verwalter ist der Knig der Sechsenhalle. City Garba beherrscht tief buddhistisch Kunst. Kann den Groll der Geisterlisten. Und hat mehr macht als die fünf Geisterkaiser. Aktuell ist nur das Gensites in dieser Welt aktiv. Du kannst den Rufen mit deiner Persönlichkeit überzeugen. Was tun, wenn angegriffen wird? Der westlich Lingshan existiert nicht mehr. City Garba wird nicht werden. Wenn du in Guinst stärkt das Gensites. Ja, aktuell gibt es nur das Gensites. Selbst wenn City Garba nicht gehört. Die Zenjumikneige und die fünf Geisterkaiser werden in Zwingen. Das ist sich besser fugt. Oder wir unterdrücken indirekt. Moment, City Garba ist noch nicht erschienen. Wir wird die Geister in der Stadt reinigen. Die Stadt selbst ist ein mächtiges Artefakt. Kann auch ohne City Garba funktionieren. Du musst nur mit dem Siegel des Gensites stempeln. Dann kannst du sie als Verbandet nutzen. Selbst wenn City Garba erscheint. Kann sie nicht wegnehmen. Also ist der Status des dunklen Kaisers nachher ausgedrückt. Loot, der Tempel war lange nicht so lebhaft. Seid ihr zum Betten gekommen? Ja. Warum bewachst du den Tempel allein, alter Herr? Ich bin seit fast 40 Jahren hier. Kann nicht zulesen, dass die Götterstatue versteht. Nicht wegen Vorteil. Nur für meinen Seelenfrieden. Herrlich, sie sind sehr Prinzipien true. Wir sehen es zu eng. Danke, besorgen sie im Gensites Gut für mankind. Ich war immer neugierig. Es gibt so viel Jummikneige und Geisterkaiser im Gensites. Stört das nicht die Macht des dunklen Kaisers? Der Dunkelkaiser ist der Höchstherrscher des Gensites. Sein Status und seine Kraft sind top. All Jummikneige und Geisterkaiser müssen ihm folgen. Es besteht keine Gefahr von Aufständen. Du wurdest verehrt. Ergiltst 5 Punkt Belohnung. Du wurdest verehrt. Ergiltst 5 Punkt Belohnung. Du wurdest verehrt. Ergiltst 3 Punkt Belohnung. Warum wären mich plötzlich so viel Loot, System? Bitnutz den Vad des Gatlichen Routerworks. Neben denen, die Stadt got Prüfung machen. Sind auch in der dabei. Das Ehepaar tut mir leid, besonders das Kind. So ein tragisches Schicksal. Da es ihr aufrichtig beten. Ich will ihnen antworten. Al niet Yuka. Der Großkaiser von Feng du Zate sich. Das BSE wurde bestraft. Seid nicht allzu traurig. Mig der Kaiser mankind im Gensites schützen. Wir werden true Opfer bringen. Kind, du hast großes Glück aus vielen Leben. Ich bewatcht den Tempel Jahrzehnte lang. Doch nie hat sich der Kaiser so deutlich gesehen. Das ist ein riesiges Glück. Danke für das Erscheinen des Kaisers. Ich will ihr Statue zu Haus verehren. Jeden Morgen und Abend Ruscher spinnen Sunden. Am ersten und 15. bringe ich Opfer dar. Neuer Auftrag vergeben. Licheng Hayward als Tempelverwalter des dunklen Kaisers ernannt. Hilft zu Show beim Management des Tempels. Belohnung einer der großen dunklen General 100 Tetendiner. 50 Geistersoldaten. Warum das System einen Tempelverwalter ernannt? Was macht ein Tempelverwalter? Bedarf eins erhalte das Buch von Leben und Tod. Und besitzt ein S-Glas seltsam Zelle plus genig Dunkeltugend. Tempelverwalter fleckt den Tempel. Empfkenkelgebij. Aber bringt den Glauben. System du verpelst mich.
Ich hab nix mal den Schatten des Bucks von Leben und Tod gesehen. Es Glas Seltsams. In der Provinz und findet man das nicht. Geht sofort mit den Totendinern ins Deceits. Sucht nach der es Glas Seltsamen Spur. Egal ob Tag oder Nacht. Findet sie so schnell wie möglich. Jawohl. Zeig mir die Akzente Höllenschickt. Jawohl, Magist. Magist, durch dieses Tor. Betritt man die unabhängige Welt der Akzenten Höllenschickt. Hier gibt es 18 groß Tor, jedes für ein Höllenschickt. Aktuell sind nur die Messerberg und Führerseen heil aktiv. Die anderen schlafen noch, weil ich sie noch nicht freigeschaltet habe. Wenn ich die Aufgaben abschließe, lass ich auch Höllenschichten laufen. Zeig mir zuerst die beiden Titer in der Messerberg heil. Okay. Solch besten Verdienen dies Streif. Das ist wirklich befriedigend. Die Gesetze des Genseits sind streng. So kann man das BSE einschüchtern. System ruft die Stadt der Totenkneige. Die Garbe hat echt viel geschaffen. Aber nun herrscht ich im Genseits. In Genseits kann kein buddhistisches Bild bleiben. Ihr wagt es, Yukazu weitersetzen, lebensmüde. Ihr seid wirklich hinterhältig. Your Ehrgeiz ist offensichtlich. Ruoxi, hut las ich dich wissen, das Genseits gehört. Die Schwert des Kaisers sieht. Hut schläg ich dich mit einem Streik nieder. Nimm erst mal ein bisschen Zinsen. Warte, bis du richtig geboren bist. Dann werd ich dich sofort unterdrücken. Dreckiger Kleriker Dwasang. Ich, der alte Ochs, werd dich 10. Haha. Wie lange habe ich geschlafen? Your Magist, 5 Stunden. Ich war so lange bewusstlos. Los, gen die Halle und wirken den Erlass. Die Unterwelt informiert Zhang Chongsheng. Bereit dich auf den Posten der Herren vor. Alte Dame, falls ich plötzlich sterb. Wirst du traurig sein? Red keinen Sinn. Du bist ein guter Mensch. Du wirst bestimmt 100 Jahre alt. Nachricht des Senders. Der Martyr mit vielen Serienmorden ist hutfrei in der Zell plötzlich gestorben. Der Kaiser hat Mitleid mit den Menschen. Das ist wirklich ein Segen für das Volk. Das Kindermorder wurde bestraft. Der Kaiser hat geholfen, dich zu retten. Im Namen des Jinschen Kaisers. Sterblicher Zhang Chongsheng leistet viel Gutes. Viel Schuler überall. Hat ihn Gutes Hers. Ernennung zum Stadtheiligen von Jinjiang. Beschützt ihn Reins Land. Sorgt für Frieden in der Menschenwelt. Das ist kaiserlicher Befehl. Herr Stadtgott. Sie haben 3 Tage Zeit, sich von ihrer Familie zu verabschieden. In 3 Tagen bringt der Erlass sie zurück in die Unterwelt.
Hinweis, der Gastgeber wird wert. 10 Punkt Yind erhalten. Onkel Macken SIE 15 Set Stuhl und Tisch günstiger. 1.800%. Why were das? Nein, das ist massives Holes und Handerbeat. Kein Handeln unter 2.000%. Einzeln Kosten SIE schon 2.800. Na gut, Iker Hof 2.000. Unpack das Schwarz Set mit dazu. Hugh direkt verkauft. Kommt gar nichts in Frage. Dieses Set allein ist über 6.00 wert. Das kann ich nicht einfach das rechnen. Haltet mich auf. Herrje, warum sind Sie auch hier? Frauchen, lange nichts gesehen. Mein Teleden wurde gerade renoviert. Ich suche Tisch und Stuhl. Warum bist du hier? Was für ein Zufall. Ich komm nur all 3 Monate mal, was zu erledigen. Den Teleden ist also schon so schnell fertig? Jingens 2 Tagen. Wenn das so ein Schicksal ist, lass uns zusammen rumlaufen. Ich lade dich später zum Essen ein. Okay, warum hat so schnell zugestimmt? Weil es auch da ist. Geb ich dir einen Rabatt. 15 Sets plus das Schwarz Set. Insgesamt 33.000. Mehr Rabatt geht nicht. Abgemacht. Dieses Set hat bessenderes Material. Passt super in den Teleden. Datch die Couch. Passt zum Still vom Laden. Nur noch dieses ein seltsam Geisterreich von Laufan. Kein S-Rang mehr gefunden. Wir müssen wohl erfolglos zurückkehren. Die Menschenwelt nimmt das Abernatherlich ernst. Sie haben sogar den Dawesen gebeten zu helfen. Die Dawesen schnappen der Unterwelt gern was weg. Aber normal Loot verhindern Hxens Irrtümer. Die eigentlichen Wuchter sind immer noch die Meister drinnen. Urgent was Volt sich falschen. Versteck den Ora mit dem Erlass. Und geheimlich rein. Viel Worden getetet. Word ich sie nichts als Übung für die neue Brachen. Heit ich Juka schon längst getetet. Da ist echt ein S-Rang-Pub versteckt. Diender ist der Rang. Muss sofort in den Kaiser gemeldet werden. Drinnen ist ein S-Rang. Und eine Ranggeisterschenning. Das Blutbecken ist riesig. Wahrscheinlich sind über 100 Leute betroffen. Wir müssen den Kaiser bitten, mit Soldaten auszurucken. S-Rang. Die Menschen können das nie aufhalten. Wir melden es sofort. Frauchen, hut leid ich ihn. Bitte seid nicht zu höflich. Wenn du das schon sagst, dann esse ich dich hut in den Ruin. Sogar telefonieren können sie jetzt. Scheint wirklich ernst zu sein diesmal. Sorry, ich hab was Dringendes. Ich muss los. Nächstes Mal lade ich Juka ein. Kein Problem, kummer dich erst mal. Fräulein. Der hat bestimmt nur ein Ausrede, uns nicht einzuladen. So ist nicht. Vielleicht ist es wirklich dringend. Verehrter Kaiser. Steht auf, the first das mit der S-Ranggeisterschenung war? Ja, Majest, es stimmt ganz genau. In der Stadt Jinjiang neben Jiangnan ist ein S-Ranggeisterschenung aufgetaucht. Und noch eine Ranggeisterschenung. So was gibt's wirklich? Wurde schon herausgefunden, woher die S-Rang kommt. Noch unklar. Ich denk, Jinjiang und ganz Anshang wissen davon nichts. Egal, woher sie kommt. Wir müssen sie schnell vernichten. Damit die Menschen sicher sind. Jawohl, ihr beid nehmt die Aufgabe. Nehmt noch einen Ochsen Kauf dazu. Wenn ihr es schafft, belohnt Juka der Kaiser. Geht nicht. Ich will mir diesen Kampf selbst ansehen. Falls sie verlieren. Kann ich helfen mit dem Schwert des Kaisers? Los geht's. Herr, sie sind endlich watch. Herr, wenn sie watch sind, sollen wir loslegen? Gegner abwehren. Sofort Hilferuf senden.
seltsam Aura. Unglitch, absolut unglitch. Es ist eine Reingeisterscheinung. Das Wort interessant. Oh. Das Blut von Geistern schmeckt am besten. Wir müssen schneller sein. Wir müssen in einer Stunde in Xinjiang sein. Verdamt. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Warum sind die Menschen so schwach? Werden wir wirklich untergehen? Ist Hertianching vom Geisterars gerettet worden? Ist immerhin ein Berengmeister. Sehr wahrscheinlich. Im Geisterreich, das bewagt, ist eine Reingeisterarst. Lut hut überleben wir das wohl nicht. Dan lieber Ehren will sterben. Wollt ihr mit mir kämpfen? Ja, wollen wir. Geh du an erlediges Ei. Du hast lange keinen Geisterger mehr gefressen, was? Word ihr also stark? Wordet ihr hut mein Futter worden? Verdamt. Die seltsam macht ist zu stark. Sterben wir higher? Sieht so aus, als komm noch mehr zu sterben. Erst mal auf. Mal sehen, wir diesmal auftaucht. So ich weiß. Gibt's in ganz Anscheng keinen Esrangmeister. Herr, schauen Sie mal in den Himmel. Why will der ins Klassenzimmer kommen? Wo kommt ein Esranger? Ist das, weil die Auenposten Jeffeln sind? Mein Herr, was sollen wir tun? So ein Geisterscheinung ist für uns viel zu stark. Sollen wir uns zurückziehen? Warten, bis die Rangmeister aus Enscheng kommen? Dann überlegen wir weiter. Nein, wir sind nun mal higher. Da werden wir nicht weglaufen. Auirdem glaubst du, der Kerl lasst uns raus? Ihr Verstärkung ist wohl nur Bereng. Dann machen wir schnell. Keine Zeit verlieren. Bereit zum Sterben. Ich hab die Meister aus Enscheng informiert. Sie kommen bald zur Hilfe. Also müssen wir durchhalten. Bereit zum Sterben. Geistermeister aus Jiangnan, folg mir. Holt die Frau her. Ich will sie lebend. Ja, Herr. Den Augen sind wirklich faszinierend. Ich will einfach mal probieren. So schon Geisterjägerin. So einen Geschmack habe ich noch nie erlebt. Verdammt, dies seltsamen Typen. Ihr seid echt fies. Halten sie durch, Herr. Wir sind schuld, weil wir so schwach sind. Wir wollen die Bewohner dieser Stadt beschützen. Wenn die seltsamen Typen mit voller Kraft gekommen. Sie spielen einfach nur mit uns. Wir waren längst komplett erledigt. Herr, ich denk, wir müssen selbst losgehen. Herauszufinden, ob die Unterwelt wirklich existiert. Sterben ist gar nicht so einfach. Wer ist da? Auf, dich zu verbergen. Du bist nur ein kleiner Wurm, der sich nicht sieht. Sind etwa Geisterger aus Anscheng zur Unterstützung gekommen? Oder ein großer Vertreter der Nachtwächter? Selbst wenn SIS waren. Sie könnten dies Glaskriecherin auch kaum aufhalten. Sogar so ein kleiner Diegmann wagt es. Da habe ich mich wohl geirrt. Wer bist du eigentlich? Du versteckst dich. Vorsicht! Dieser Typ ist es Glas. Husau.
Ein Geist bleibt eben ein Geist. Word nie wichtig sein. Wer bist du? Why canst du so mit mir reden? Nur ein kleiner Wurm. Du bist es nicht wert, meinen Namen zu kennen. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich bin hier, dies Loot zu retten. Du versteckst dich immer. Wenn du ein Mann bist, komm mit mir. Wenn du dich nicht traust, dann hol ich Juke raus, damit ihr gegen mich kämpft. Tet SIL. Los, vernichtet SIE. Laubai. Naitu, lass uns in diesem Kampf. Unser Comeback verkünden. Schnappt SIE Yuka. Wer seid ihr überhaupt? Unterweltagenten. Weiss und Schwarz Unterweltvertreter. Naitu. Das kann nicht sein. Die Unterwelt ist doch verschwunden. Ob du es glaubst oder nicht. Wir stehen jetzt vor dir. Glaubst du, dass ich dir das abnehm? Willst du sterben? Leo fan, den berlass mir. Ihr seid lange genug dabei. Dieser Verdienst zählt nicht mehr. Ich, naitu, habe noch keinen Verdienst. Tien en ich lade Yukain. Naides Kraft reicht nicht aus. A Class kann es Glas Paroli bieten. Kann sogar im Vorteil sein. Jetzt gibt es schon drei es Glasgeider in der Unterwelt. Mit Mamien und den Zen Unterweltkönigen sind es wir. Wir müssen die Taktik ändern. Wir können nichts mehr aborten. Wir müssen schnell ganz Anschang bernehmen. Damit die Sex Reincarnation zurückkommen. Herr, haben SIS gehört? SI sagen, SI sind Unterwelteter. Bin ich etwa am Truman? SI sind wirklich Geider der Unterwelt. Naitu, mach schnell Schluss. Verschwend nichts noch mehr Zeit. Why kann das sein? Gerard beim Kampf. Du hast dich doch zurückgehalten. Wenn der Knig wartet, dann bleib ich nicht länger. Kleiner, du konntest meinen Angriff abwehren. Dann nimm noch einen. Naitu, bring mir das Seelenfragment. Why können dies Loot so stark sein? Wer sind dies Typen überhaupt? Warum sind die so mächtig? Nein, schnell weg hier. Wohin willst du? Halt! Dieser TYP. Lass die Unterweltsolden kommen. Los, matcht you auf den Weg. Seht mal, was drauf habt. Beswitcht, gib auf. Sterben muss ich jae. Dann ich ein paar mit. Probier mal diesen Angriff. Stellt you auf zum Kampf. Was? Seid auf der Hut. Versiges umsonst, haha. Was, ihr habt meinen Kopf abject? Hempf nur Class-Typen. Wenn die da unten nicht rennen, wurd ihr schon tot.
Why kann das sein? Al Waffen sind aus der Unterwelt. Why soll das gehen? Wenn das so ist, dann gibt es keiner Barmen. Seelen und Sünden, als oder nichts. Campfines verwundeten Tiers. Lauxi Leofan, will Gemmen probieren? Unverschkampfsmonster. Du tightest unschuldig wiesen. Willst unrestiften. Wir dulden dich nicht. Gut gemacht. Erledigt Zurich jetzt. Ja. Herr. Machen Sie sich gar keine Sorgen Ihr Freund? Sie sorgen sich schon Ihr Partner. Sie glauben aber daran, dass dies den Klassgeist besiegen können. Herr. Sie sind weg. Ja, Sie sind gegangen. Herr, sind Sie wirklich Unterwelter? Nahezu so beim Kampf aus wie in der Legend. Ist in der Unterwelt wirklich was passiert? Still jetzt. Bringt die verletzten Kameraden zurück. Herr Nachricht aus Anschengs Geisterstadt kommt. In 10 Minuten sind wir in Jinjiang. Halt durch. Wie antworten wir? Meld, dass das Monster von einem Unbekannten getötet wurde. Details kann ich nix verraten. Ich werde das persönlich melden. Lass Sie den Ort untersuchen. Zerstört das Geistergebiet. Lass Lutz im Schutz Zurich. Für die Untersuchung durch die Zentrail. Das bleibt geheim. Keiner darf was verraten. Morgen meld ich das der Geisterger Zentrail. Die Zentrail soll entscheiden. Schwarz und Weiß. Wuchang, den Verdienst ist nicht so hoch wie nahezu. Aber immerhin. Belohnung 3 Vorteil. En der Unterweltigenten und Soldaten. Belohnung gibt es nach der Statistik. Lange lebe der Kaiser. Lange lebe der Kaiser. Ist das die verdiente Kraft? System, bring einig Unterweltiger auf es Glas stark. Wie viel Vorteil braucht man? 3 Unterweltnige auf es Glas bringen. Juals 100 Vorteil. Davor muss es Glasmonster getötet werden. Das reicht für einen. System, wie viel Vorteil habe ich insgesamt? Der Hinweis wurde im Kampf blockiert. 12 Punkt fürs Letztgefecht. 3.67 für Ying Punkt. Mit den verbliebenen 43.556 Ying Punkten. Reicht für ein S-Glas Aufstuffing. Aber nicht klar genug. Das bringt die Ordnung durcheinander. Nahezu kann über sein Klass hinaus kieben. En der Unterwelt wahrscheinlich auch. 3 Klass reichen für Anschang. Ersten Upgrade durch Glückseeing. System Zen Zihungen bit. Okay, 10.000 Ying Punkt verbraucht. Zihung Lieft. Herzlichen Glückwunsch, 2.000 Ying Punkt Junen. Herzlichen Glückwunsch, 10 Unterwelt Solden. Herzlichen Glückwunsch, 10 Unterweltigenten. Nichts System. Kumpel bei dir ist was faul. Die Letztzihung war besser als dies. Rein Almesen. Du hast die Impfgerzihung geholt. Deshalb gibt es weniger Preis. Die Zihung hat wohl verschieden Stufen. Welchen Rang hat ich? Einfach Zihung 1.000 Punkt pro Mal. Mittler 10.000 Punkt pro Mal. Premium 100.000 Punkt pro Zihung. Wurde von Geistergern Untersicht. SG Yin Gothite Klert Notfgel. Keine weiteren Zihungen mehr. Ding systemischen veröffentlicht. Host, nimmst du es ein? Annam Zerster das Krankenhaus in Zhuangdu. Belohnung 100 Yin Soldaten. 300 Yin Boten. Unterweltschatz, Butch Überleben und Tod. Zhuangdu, Bezirk Jiangnan. Ein Stadt dem Osten. Ein Geist, den Geisterger nix besiegen. Dimensions sind wohl im Nachteil. Ich muss mich schnell entwickeln. Bever Geister die Linien durchbrechen.
Ears y nem dieses edict. Get sovert nach schwandu. Prif das Krankenhaus und sein Stirk. Erect Kienaufsehen. Zu Befehl. Hallo, Harry, ich bin bei Ihrer Wohnung. Sie können runterkommen. Gut, danke für die Mühe. Ich komm sofort. Manager Fung, danke für alles. Kein Problem. Keiner Sache, Harry. Steigen Sie fahren wir los. Manager Fung, in welcher Stadt denn in Hui lebt ihr Verwandter? In Zhuangdu. Was für ihn Zufall. Das System gab mir gerade ein Zhuangdu-Mission. Passt ja perfekt. Manager Fung, wie alt ist ihr Verwandter? Harry, ist den Genie. Erst 22 und beherrscht das Dao. Erreicht Rangbi der Geisterger. Rangbi, der Daoismus Word Unterschieds. Ein einfacher Daoist mit Rangbi? Vergleichbar mit meinem Boten Liu, als Genie bezeichnet. Und docs nur Rangbi. Der Dao-Orden ist nicht zu unterschätzen. Wie stark wohl der Buddhismus ist. Daoismus und Buddhismus retten die Welt. Ho Kultivierung bringt Kraft. Ohne Angst vor Kontrollverlust. Geisterger riskieren Kontrollverlust. Aber gewinnen schnell und matcht. Es sind viel. Sie sind die Hauptkraft in der Front. Der Schwertgit ist auch ein Haustier. Ohne Kraft zum Schutz des Volks. Wird das Volk dir nix vertrauen. Chinen girt keine netzlosen Geider. Das trifft es genau. Harry, nix durch den Hauptingung. Mein Cousin weiß Bescheid. Awartet am Hintereingang. Okay, danke für die Hilfe. Hallo, Cousin, lange nix gesehen. Du wirkst immer spiritueller. Cousin, du siehst erschöpft aus. Hast du das Meditationssiegel nix genetzt? Ich wollt es nix verschwinden. Hab es in Reich verkauft. Die Schuld für den Kleinen ist teuer. Und die Kredit müssen weg. Schon okay. Ich geb dir später ihn News. Aber verkauf nix das Exorzismus-Siegel. Das lila Gemistert-Siegel war viel Arbeit. Sehr selten, keine Sorge. Cousin, das Siegel hängt im Wohnzimmer. Es geht Leben und Tod. Da bin ich vorsichtig. Cousin, ist das Harry? Hat ein stark Ausstrahlung. Danke für das Lob, Daoist. Sie worken sehr weiss. Man sieht ihr Erlichting. Harry, Sie sind amusant. Bit, ich bewert Sie hut. Harry, probieren Sie unseren Nebelti. Gudati, wie versprochen. Ein Schluck. Wie im Woken Paradies. Cousin, dieser Tee schmeckt immer besser. Den keinen Word immer besser. Du übertriebst, Cousin. Es liegt in der Umschwung higher. Der Tee wuchst im Nebelgebirge. Asat das Cheddar Natur auf. Deshalb schmeckt es so gut. Es ist Dao Energie. Dieser Daoist ist nix nur stark. Hat grenzenloses Potenzial. Ich bewundere Daoist. So jung und schon so weit. Beeindruckend für ihr Alter. Schmeicheln mir, Harry. Der Weg des Dao ist lang und hart. Ich stehe erst am Anfang. Ihr Lob ehrt mich sehr. Harry. Mein Cousin sagt, suchen Siegel. Ja, ich habe einen neuen Laden. Ich brauch ein Siegel von innen. Ich kann eins entfertigen. Aber laut Geisterger Gesetz. Kostets ein Gebor. Kein Problem. Welchen Rankanen herstellen? Ich hört, es gibt verschieden Ringe. Die Kunst der Siegel ist uralt. Es gibt 6 Stufen. Gelb, Zinnober, Grün, Jade, Gold, Mystisch, Gelbis die Basis. Auf gelbem Papier. Some Segen und Exorzismus. Gut für Anfänger. Zinnober netzt Cinnabaret. Das Che ist reiner. Bant stärker Geister oder Zauber. Grün ist die Mittelstufe. Netzt Grunnen Bambis. Netzt Natterkraft. Für Komplex Magie. Kleiner Meister. Das lila Muster für Manager Fung. Welcher Rang war das? Das war ein Segen. Nur drei Tage schaff ich eins. Bant Rangbi schreckt Rang auf. Sind ein wahres Genie. So jung und schon Siegens Siegel. Ihr Zukunft ist grenzenlos. Der Weg der Talisman. Ist wie das mir. Ich bin nur ein Sandkorn darin. Ich muss weiter üben. Die Wahrheit zu finden. Auch ganz vergessen. Darf ich nach Ihrem Namen fragen?
Why lautet ihr Downame? Chinjunzi nennen sie mich einfach so. Chinjunzi scheiner Name. Passt gut zu innen. Das seht, ihr Meister schätzt sie sehr. Zu guttig, Harry. Apropos Meister. Seit 3 Monaten kein Kontakt. Oh, warum das? Ist da nix im Tempel? Nein. A Geister in der Grenz. Alle Experten sind wohl in der Grenz. Geister von Jenseits sind die Gefahr. A Geister in Enhui sind noch da. Die Lage in der Grenz. Sieht wohl nicht gut aus. Sonst renn sie links zurück. Daoist, ich bin hier. Ihn siegen Siegel zu bitten. Worden sie mir eins geben? Herrje, das ist ein goldlich Siegel. Es schützt ihren Leben, vor Geistern bis Rang B. Rang a word nur vertrieben, nicht schwer verletzt. Aber a Geister sind in Enhui selten. Sie werden streng bewacht. Sie tauchen kaum auf. Ich verstehe, das ist mir bewusst. Das Siegel passt, was kostet es? Where's why haben Schicksal? Ich schenke es ihnen, aber Daoist, bricht das nicht die Regeln? Offiziell schon. Aber das bleibt unter uns. Wenn ihr schweit, passiert nichts. Geisterger sind warmingtig. Aber wir Daoisten fürchten sie nicht. Dan vielen Dank, Daoist. Ich word Manager von belohnen. Danke, Herrje. Ich muss kurz mit meinem Cousin reden. Entschuldigen sie mich kurz. Der Tee schmeckt wirklich gut. Perfekt für die Eröffnung meines Lebens. Ich frage später noch etwas Tee. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich weiß, dass du Fragen hast. King Yun, wir sind war Cousins. Doch du bist nun ein Tiger Priester. Während ich nur ein Sterblicher bin, den Weg ist mir jetzt zu hoch. Cousin, Glaub und Welt sind nah. Obwohl ich im Orden bin, schall ich auf Family und Blut. Was Herren je betrifft, der Talisman war kein Zufall. Hast du etwas bemerkt? Herrje ist kein gewöhnlicher Mann. Hat ein ungewöhnlich Aura, sehr majestatisch, ruhig in seinem Auftreten. Kein gewöhnlicher Mensch, aber das war ein teures Geschenk. Bedenk mal, den Siegel ist fast 500.00 wert. Cousin, du siehst das so einfach, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe meine Grund. Hier sind Schutz und Exorzismus-Siegel. Wirk auf sie einfach. Den not zu lindern. Ich weiß nicht, why ich denken soll. Wir sind ein Family. Such dir einen sicheren Käufer. Jürger zu vermeiden. Du kennst dich da besser aus. Lass uns jetzt rausgehen. Herrje soll nicht warten. Ich weiß, was zu tun ist. Priester Manager Fung. Ihr seid wohl fertig? Herrje, es tut mir leid. Das sie warten mussten. Kein Problem, ich verstehe. Eigentlich muss ich Fung denken. Ohnehin. Heit ich den Priester nie getroffen. Und dieses Siegel nie erhalten. Nix dox, Herrje. Es ist unsein Ich werde mich gern sehen. Get das, ich mag den Daoismus. Natürlich. Bitte sehr, ich habe noch zu tun. Mein Cousin word sie begleiten. Gern danke, Priester. Liu. Sind den Infos absolut sicher? Falls nicht. Ouch wenn den Meister Wuchter ist. Fierst du schwer bestraft. Ich sahne ihn es Glaswiesen. Dox mein Meister Ted eins. Siegt mir die Hand des Monsters. Die Ora dieser Hand. Glitch der Creature in Jinjiang. Vom Natruf der Geisterbändiger. Bis zu unserer Ankunft. Virgin keine Stund. Dox Albändiger waren tot. Keine Glaswiesen schafft das. Ein es Glaswiesen in der Region? Es kennt ein Stad vernichten. Enhui hat officials wie Bändiger. Dox in Geheimen sind es wir. Sonst gigi es keine Kontrolle. Dox selbst wir a Class Kibeämpfer. Heiden gegen es Glas keine Chance. Sie werden kaum 20 Zuge überstehen. Ein es Glaswiesen in Enhui. Bereit für ein Massaker. Fortsetzung folgt. Ich meld das dem Hauptquartier. Sie sollen Beweis sammeln. Ursel von den Unterweltgittern. Sir? Dies Gruppe ist extrem stark. Das es Glaswiesen.
Wurde von Ochsenkopf getötet. Es war nix nur einer dort. Auch Schwarzwesen Stetigkeit war da. Wir verdenken ihnen unser Leben. Wesen Stetigkeit hat uns gerett. Heute nicht eingriffen. Wenn wir jetzt all tot. Ochsenkopf und die Unstetigkeit? Dreider sind General der Unterwelt. Was für ihn aufgebit? Du sagst, Ochsenkopf hat es allein besiegt? Ja, Herr. Es war ihn Zweikampf. Tor erscheinen in Jiangnen, Boden der Unterwelt. Die Klasswesen einfach ten. Als du tet darauf hin. Die Unterwelt ist mit uns verbunden. Was plant dies matcht? Die S-Glasswesen so leicht besiegt? Erschreckend Kraft. Ihn S-Glasswesen allein ten. Ochsenkopf muss mindestens. S-Glass sein und die anderen? Sie tragen groß Namen. Ihr Kraft dürft gleich sein. Es gibt zen solcher General. Das Rennen zen S-Glass Kämpfer. Und das sind nur die General. Darüber stehen die Richter. Höllenfürsten und Kaisergder. Bericht mir als ganz genau. Jawohl. Die Seiten untern Siege. Wer die General befehligt. Muss Richterniveau haben. Herr, ich habe einen der Ansicht. Sprich, was meinst du? Ich vermute. Das ist nix die echt Unterwelt. Sondern ein Tarnung. Warum denkst du das? Weil sie so schwach waren. S-Glassbesieger sind schwach. Selbst den Meister. Heit gegen S-Glass-Problem. Es kommt auf den Vergleichen. Gegen uns sind sie gigantisch. Aber gegen echt Mittengeiter. Worken sie beinahe schwachlich. Echt Unterweltgeiter. Lasken Geister hier sofort aus. Doch dieser Ochsenkopf hat beim S-Glasskampf keine absolute Überlegenheit. Dar sind sie wohl nur imitate. Davor musst du gesehen. Das Wort ich. Dies Vermutung, meld ich offiziell. Abgemacht. Sag mir. Why kommst du darauf? Herr, unter uns gesagt, ich sage die Wahrheit. Wir sagen, wir gewinnen Land Zurich. Die Geister weichen Zurich, aber die Realität ist, sie überrennen uns. Trotz aller Priester und Agenten, sieht es duster aus. In der Grenzfront, wurde sogar der fünf Schwur verletzt. Und fast getötet. Das beweist ihr Stärke. Die Unterwelt jagt eigentlich Geister, und fort Seelen auf. Doch Ochsenkopf hat Mühe. Deshalb meine Theorie, es sind Hochstapler. Selbst wenn es Hochstapler sind. Drei S-Glasskämpfer sind keine Fälschungen. Sind sie Freund oder Feind? Falls sie uns bedrohen. Kann unsere Abteilung sie niemals stoppen? Ich trage Verantwortung für Millionen. Herr, ich denk, sie sind auf unserer Seite. Sonst hätten sie uns nicht gerett. Oder das Monster gestoppt. Ich werde sie gern kontaktieren. Sie zu prüfen. Nein, so riskant. Die Front ist kritisch. Wir können keine S-Klasse riskieren. Zudem wird sich das Todestal. Bald, müssen zwei Bendiger dorthin. Schwer Seiten. Wir meiden unteigen Jürger. Das Hauptquartier soll ermitteln. Falls du sie wieder SIHSD. Versich ausschweigen. Dies ist das Verborgen Schatz der Boxender. In ein strategisch Waf. Liu hat diesmal gut Arbeit bei der Unterstützung der Jiangnan-Filial geleistet. Im Namen des Hauptquartiers belohn ich Yuka mit 1.000 Seelenperlen, 10.000 Geisterperlen. 3 Geisterklingen. Dies Materialien, damit kann Jiangnan einige neue B-Klass-Experten hervorbringen. Entlastet mich. Danke, Herr. Ich werde die Menschen in Jiangnan schätzen. Ich werde ihre Versorgung nicht undenkbar sein. Wie sieht es aus, spürst du die seltsamen Veränderungen in deinem Körper? Herr, was ist in dieser Jadebox? Das ist die Seelenaken, die den Meisterpapiermenschenknick für dich geschickt hat. Sagt, du sollst sie bei deinem baldigen Clusterdurchbruch nutzen. Kann direkt negative Effekt der Seltsamkeit entfernen. Lasst die Seltsamkeit und Seelenaken zu einer Seelentablet verschmelzen. Ein Geistermeister muss die Seltsamkeit im Körper unter Kontrolle halten und daraus profitieren. Wir laufen ständig Gefahr, die Kontrolle zu verlieren.
Selbst Geisterperlen können das nicht neutralisieren. Die Seelenaken werden mit einem S-Glas Seltsamkeit Kern erschaffen. Nach der Verwertung kann die Seltsamkeit im Körper absorbiert werden. Kein Risiko der Kontrollverlust. Unearth die Menschen jen Energie im Speicher stark. Kann es mit zwei Personen der gleichen Stufe aufnehmen. Die Seelenaken sind extrem selten. Nur absolut Genies oder groß Beitragende. Oder mit Mechtigem Rückhalt können sie haben. Nach dem Verwerten steht die Chance, die S-Glas zu durchbrechen 20%. Danke für Ihre Anleitung, Herr. Und vielen Danken den Meister. Nimm dies Seelenaken. Trainier Fleigigen der Abgeschiedenheit. 3 Tage lang werd ich persönlichen Geongnen Watch helten und dich beschätzen. Danke für Ihre Bewachung, Herr. Ich werd sie nix enttäuschen. A Class durchbrechen. Bitte denk daran, beim Verwerten ruhig zu bleiben. Die Seltsamkeiten dir werd sich im Sterben auflehnen. Herr Nummer 5. Ich habe genug Beitragspunkt gesammelt, Seelenaken einzutauschen. Bitte helfen sie mir, einen Seelenaken einzutauschen. Willst du ihn für den Schwesterliu? Ja, Herr. Meine Schwester wird bald a Class erreichen. Solange es Barts Beitragswert. Einmal ausgegeben und weg. Wenn es meiner Schwester beim Durchbruch hilft. Den Beitrag ist es wert. Spar lieber nutz es für es Glas. Die Seelenaken musst du dir keine Sorgen machen. Papiermenschen Knig hat einen vorbereitet. Vermutlich hat ihn schon. Herr, und die Hilfe des Meisters werd ich nie vergessen. Ich werd auf dem Grenzfeld mein Bestes geben. Ich werd und den Meister nix enttäuschen. Du und Liu seid die Besten unter den Geistermeistern. Die Zukunft der seltsamen Welt. Leiden den Hinden ihrer Generation. Verstanden, Herr. Ich werd dieses Land schützen. Seltsamkeit darf keinen Schaden anrichten. Danke, Manager Fung, fürs Führen. Herr sie sind zu höflich. Wenn Tig, können sie mich jederzeit kontaktieren. System GFN meine Oberfläche. Ding Host Panel Giefnet. Endlich ist meine Stärke nicht mehr null. Jetzt muss ich den Einfluss der Unterwelt vergrößern. Mit Weihrauchsam Gott werden. Schnell stärker werden. Gruß und sein Majest. Habt ihr auf dieser Reise etwas Junen, meine loyalen Beamten? Wie stark sind die Seltsamkeiten im Seltsamkeitsschranken? Majest, das Seltsamkeitsschranken von Schwanen. Die Lage ist viel komplizierter als erwartet. Im Krankenhaus gibt es mindestens 3 Class Seltsamkeiten. Und viel B.C. die Class Seltsamkeiten. Viel davon. Das ist ein groß Bedrohung. 3 Class Seltsamkeiten. Dies Info weicht stark vom Bericht der Begegnungen auf. In Twitter wissen SIS nicht. Oder sie verstecken es absichtlich, die Leute zu beruhigen. Majest, nur 3 Class Seltsamkeiten. Sollen wir sofort handeln? Handeln wir sofort. Dieses Malfort ihr bei die Truppen. Ich warte auf guten Nachrichten. Jawohl, Majest. Majest befiehlt, die Seltsamkeiten von Schwanstadt zu vernichten. Zum Schutz der Menschen. Keine weiteren Wort, auf geht's. Gruß und die beiden Schattenkommandant. Wofür seid ihr diesmal draugen? Im Auftrag des Kaisers. Gehen wir in die Welt der Menschen, die besen Geister zu vernichten. Matcht auf, lasst uns durch. Wir folgen Majests Befehl. Der Kaiserlich Erlass veröffnet den Weg. Beschützt unsere Kampfkraft. Wer wagt es, den Tod zu suchen? Wer wagt es, unser Gebiet zu betreten? Jen Geister der Unterwelt. Hi bei Wu Chang. Hut werden wir Yuka besen Geister einfangen. Jen Geister der Unterwelt. Die wir Himmelsrichtungen. Die Unterwelt ist längst verschwunden. Wie kann sie wieder auftauchen? Ihre Miesen kennt nichts von der Unterwelt. Hut werd ich Yuka vernichten. Get Yuka. Groß Wort. Wer kiebe im Fen zerst.
Oh. Du, Dean Kraft. Ihr seid als nächstes dran. Herr, im Geisterbereich tobt ihn großer Kampf. Sollen wir handeln? Situation ist unklar. Dürfen nicht bestürzt eingreifen. Erst warnen. Dies Kraft ist zu stark. Wir können nicht eingreifen. Das ist es Glaskraft. Why kann das sein? Warum gibt es Glas im Blutbeutelmer? Why kann es im Inneren Glas geben? Vielleicht hilft ihn großer aus dem Grenzkampf mit. Old Fan, Sammel die Schatten Zurich in die Stadt. Draugen liegen noch viel Begegnung liken. Beschädigt nicht magist Strategie für das Wachstum. Besser vorsichtig. Okay, gehen wir. Last magist nicht worten. Ob diesmal Genegien Kraft für die Erholung übrig bleibt? Haha, magist entschieden. Wir müssen nicht wild spekulieren. Herr, die Seltsamkeit ist wirklich komplett verschwunden. Ist das wirklich Seltsamkeit? Allmächtigen Seltsamkeiten im Hotel werden vernichtet. All sollen gründlich prüfen. Nichts darf übersehen werden. Ich werde das dem Hauptquartier melden. Sehe mir die Entscheidung der Dreien. A Class Seltsamkeiten werden besiegt. Wer hat solch Kraft? Dies Kraft hat stark Regelenergie. Perfekt gegen Seltsamkeit. Zu viel Rätsel. Wann die Menschen wieder das Licht? Magist, Aufgabe ist erfolgreich erledigt. Kein einziger Verlust. Seltsamkeitskranken, all Seltsamkeiten werden besiegt. Gut gemacht. Jedoch bekommt Hengatlich Kraft als Belohnung. Danke für die Belohnung, Magist. Ich werde Magist entlassen. Schütz die Menschheit. Das ist unsere Aufgabe. Bring es mir später. Jawohl, Magist, wir gehen. System, wie viel Belohnung wurde diesmal insgesamt erhalten? Ding, insgesamt wurden 38.6 für 5 Belohnungspunkte gesammelt. Absieglich der 20.000 Belohnungspunkt. Bleiben 175.875 übrig. Mission Belohnungen verteilen. Ding, 100 Krieger als Belohnung. 300 Schatten beamt. Unter welches Buch des Lebens und Todes. Das ist das Buch des Lebens und Todes. Wirklich ein Schatz der Unterwelt. Unglaublich. Was ist passiert? Es ist das Buch des Lebens und Todes. Der Schatz der Unterwelt ist erschienen. Das Buch der Unwandelbarkeit wurde wiederhergestellt. Kann direkt erkennen, wer die Seelen holen will. Man muss nicht mehr überall spüren. Das ist ein Kraft jenseits dessen, was man erlet hat. Als die man direkt vor Gatlicher matcht. Wir müssen dringend den Ursprung dieser Aura untersuchen. Unglitch, sind sie nicht schon verschwunden? Das ist sehr wichtig. Muss im Grenzkampf alte Frauen zu treffen. Ein Schatz wurde geboren, das verändert die Welt. Leben und Tod, höchst Gesetz, die Kraft der Unterwelt, ist wieder in der menschlichen Welt aufgetaucht. Komisch, gerade verschwunden. Und plötzlich wieder da. Dieses Buch des Lebens und des Todes. Wirklich erstaunlich. Die vom System beschworenen Unterweltsoldaten und Unterweltbeamten. Die Unterwelt braucht dringend Leute. Morgen kommt der neue Stadtgott. Ich muss noch ein paar Beamte abgeben, damit er Yin-Yang verwalten kann. Gruß, Majestät. Steh auf. Sobald Schwarz-Weiß beendet hat. Geht zu ihnen, um eure Aufgabe zu holen. Ja, wir folgen dem Befehl des Kaisers.
System S, Level Seele und das Lebens- und Todbuch sind da. Wie kann man den Alten am besten ernennen? So kann der Gastgeber mit Opfergaben zum Gott werden. Streiche den Namen des Alten aus dem Lebens- und Todbuch. Füge die S, Level Seele ein. Verkündige den Erlass und fertig. Okay, verstanden. Im Namen des Unterweltkaisers. Zeige den göttlichen Weg. Schenke den Menschen Segen. Mit der Macht des Lebens- und Todbuchs werden die weltlichen Verbindungen gelöscht. Befreit vom Kreislauf von Leben und Tod. Durch den Befehl des Unterweltkaisers. Ernenn dich zum Tempelbeschützer. Schütze diesen Tempel. Tue Gutes für alle. Danke für die Gnade des Unterweltkaisers. Ich werde den Tempel mit ganzem Herzen beschützen. Ich bete für alle. Ich werde für sie Gläubige gewinnen. Für ein Kind beten. Eine gute Ehe erbitten. Für die Genesung des Vaters. Sie machen den Tempel zum Wunschbrunnen. Kind, dein Wunsch ist übermittelt. Der Kaiser ist gütig. Er wird dir sicher helfen. Also darf ich über die Wünsche entscheiden. Ich helfe dir, den Wunsch zu erfüllen. Ich weiß nicht, wo das ist in Yantai. Ist das eine Gabe der Erde? Diese Kraft. Genau die Heilung, die das Kind erbeten hat. Danke für die Gabe der Erde. Ihre Güte und Größe. Wir Menschen werden es nie vergessen. Das ist nicht nur für das Kind. Es ist auch eine Anerkennung für mich als Tempelgott. Ich kann das Amulett nicht direkt geben. Das Kind muss zum Tempel kommen, um zu danken. Damit sammelt die Erde mehr Tugend. Und andere Besucher sehen das Wunder. So wächst der Einfluss des Tempels. Kind. Wach auf. Wer ruft mich? Kind. Ein Geist. Ich bin kein Geist. Ich folge dem Befehl des Unterweltkaisers, um deinen Wunsch zu erfüllen. Du bist vom Unterweltkaiser geschickt worden. Genau, Kind. Dein Wunsch wurde dem Kaiser übermittelt. Kaiser. Ich bin da, um ihn zu erfüllen. Wirklich? Mein Vater. Wird mein Vater gesund werden? Glaub an die Güte und Kraft des Unterweltkaisers. Dieses Amulett ist vom Kaiser für dich. Es bringt deinem Vater Gesundheit und Frieden. Ich glaube daran. Ich glaube, der Kaiser wird meinen Vater retten. Gutes Kind, komm morgen früh zum Tempel des Kaisers. Denke an das Amulett in deinem Herzen. Verbeuge dich 3-mal. Das Amulett wird von selbst in deiner Hand erscheinen. Lass deinen Vater es 7 Tage tragen. Dann wird er gesunden. Glückwunsch, Gastgeber, Aufgabe Tempelgott abgeschlossen. Belohnung, 100 Unterweltbeamte. 50 Unterweltsoldaten. Einer der 10 großen Unterweltgeneräle. Ein Beschwörungsrecht für Pferdegesicht. Beschwöre die Beamten und Soldaten. Es wird gerade beschworen. Gruß, Majestät. Steh auf und geh zu den Schwarz-Weiß-Herren. Lass sie die Aufgaben verteilen. Das sind eure Aufgaben. Ja. Das System beschwört Pferdegesicht. Ochsenkopf, Pferdegesicht, Schwarz-Weiß-Geist. 4 der 10 großen Generäle sind schon da. Ich bin gespannt auf die nächsten. System, zeigt Details von Pferdegesicht. Der Ursprung von Pferdegesicht ist angezeigt. Pferdegesicht nennt man auch Pferdekopf-Rakshasa. Rakshasa sind böse Geister. Deshalb ist Pferdekopf-Rakshasa der Pferdekopfgeist. Die beiden sind 2 der 10 großen Generäle. Sie dienen als Handlanger von Yama und Richtern. Manchmal sind sie auch mitfühlend. Kein Wunder, dass sie Partner von Ochsenkopf sind. Die Vorstellung ist sehr ähnlich. Pferdegesicht, einer der 10 großen Generäle der Unterwelt. Stärke, A-Level. Waffen, Eistoklenj. Geh erstmal.
Geh zu Ochsenkopf und lerne die Unterwelt kennen, verstanden? Pferdegesicht, dir ist was passiert, haha. Ochsenkopf, hast du mich vermisst? Ich habe dich sehr vermisst. In letzter Zeit habe ich Schwarz-Weiß gesehen. Sie sind immer zu zweit. Ich bin richtig neidisch. Jetzt bist du wieder hier. Wir können wieder zusammen kämpfen. Papa, der Unterweltkaiser hat sich gezeigt. Er sagte, ich soll das Amulett im Tempel holen. Damit wirst du gesund. Warte, ich komme sofort. Unterweltkaiser. Bitte zeige dich. Mach meinen Vater gesund. Kleiner. Du bist heute früh schon hier. Gibt es einen Grund? Mein Vater ist krank. Letzte Nacht träumte ich, der Kaiser sagte mir. Das Amulett hier kann meinen Vater retten. Deine Ehrfurcht hat den Himmel bewegt. Es wird sicher gut ausgehen. Es ist erschienen. Was passiert hier? Ja, ich habe das Amulett gerade nicht gesehen. Woher hast du das Amulett? Der Kaiser hat es mir gegeben. Er sagte, es kann meinen Vater heilen. Wirklich erstaunlich. Kind, möge dein Vater schnell gesund werden. Möge der Kaiser euch alle beschützen. Vergiss nicht. Götter sind überall. Vergiss nicht, am 1. und 15. beten zu kommen. Mach dir keine Sorgen, Opa. Ich werde täglich beten. Ich werde sie nicht enttäuschen. Papa, du bist endlich wach. Chen. Wie geht's mir? Der Kaiser hat sich gezeigt. Das Amulett hat dich geheilt. Was ist los? Erzähl Papa alles. Kind. Du hast Papa gerettet. Deine Ehrfurcht hat den Kaiser bewegt. Und auch Papa. Wenn es mir besser geht. Wir gehen zum Tempel des Kaisers. Ich will dem Kaiser persönlich danken. Ich darf nicht aufgeben. Nur etwas Unheimliches. Ich bin ein Meister, der die Menschen beschützt. Ich kann nicht verlieren. Sieht so aus, als wäre die Gegenwehr schlimmer als gedacht. Liu, halte durch. Sobald du A-Level erreichst, kannst du unterdrücken. Unheimlich ist zwar gefährlich. Aber wenn es klappt, du bekommst eine Seele vom S-Level. Du wirst vielleicht stärker als ich. Unterdrücke es für mich. Liu. Glückwunsch. Ich spüre deine Veränderung. Du bist jetzt stärker als ich. Danke für Ihren Schutz, Herr Pai. Dein Einsatz zählt am meisten. Der Weg ist noch lang. Ich glaube, du schaffst es. Herr Pai, ich werde mein Bestes geben. Ich werde Ihre und Meisters Erwartungen erfüllen. Gut, mach mal Pause. Morgen bekommst du neue Befehle. Bericht an den Kaiser. Zhang Chongqing Herrenbringen. Grüß Gott. Kaiser, steh auf. Danke, Majestät. Zhang Chengsheng, hast du alles erledigt? Majestät, alles im Diesseits ist erledigt. Wenn das so ist, dann geh los. Ja. Geh.
Woher kommt diese Kraft? Dasanheim like in mir scheint große Angst vor dieser Kraft zu haben. Melde es sofort der Provinzfiliale von Anhui. Alle anderen, verstreut euch. Findet die Quelle der Kraft. Zhang Chongqing. Im Auftrag der Unterwelt. Ernenne ich dich zum Stadtheiligen von Yin-Yang. Du sorgst für das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Schütze den Frieden der Menschenwelt. Zhang Chengsheng nimmt das Dekret an. Ab diesem Moment bist du der Stadtheilige von Yin-Yang. Dieses große Siegel steht für Macht, aber auch für Verantwortung. Du trägst Verantwortung für die Menschen. Schütze Yin und Yang gerecht und ehrlich. Solltest du deine Macht missbrauchen oder Recht und Unrecht verdrehen und Leben schaden, werde ich dich eigenhändig in die 18 Höllenstufen stoßen. Dort wirst du ewig die Strafe von Messer und Axt erleiden. Ich folge treu den Worten eurer Majestät. Zhang Chengsheng wird sich das merken. Ich will Himmel und Erde nicht enttäuschen, noch das Volk. Gut, kehre an deinen Platz zurück. Diese 50 Geisterboten unterstehen dir. Du übernimmst das Austreiben von Geistern. Wenn du Probleme nicht lösen kannst, bitte schwarze und weiße Wuchang um Hilfe. Berichte alle 3 Monate in der Unterwelt. Die Richter bewerten deine Taten. Wir verabschieden seine Majestät. Controller Xinjiang. Vernichte bösartige Geister und ziehe verlorene Seelen an. Melde Probleme sofort. Lass 10 Leute den Tempel bewachen. Befehl vom Stadtheiligen wird befolgt. So sieht der echte Tempel der Stadtheiligen also aus. Ist das Gefühl, ein Gott zu werden? Leute. In Yin-Yang tauchte eine mysteriöse, starke Gestalt auf. Er handelt nachts. Seine Stärke ist unfassbar. Melde es sofort der Provinzfiliale von Anhui. Bitte um Unterstützung und Anweisungen. Gleichzeitig ihre Aktivitäten genau überwachen. Sammle mehr Informationen. Hinweis: Bitte untersuche den Diebstahl von Weihrauch in Jiangsu. Auftrag erledigt. Belohnung: Höllen der Zunge, Höllenscheren, 100 Geistersoldaten, 300 Geisterboten. System: Was heißt, der Weihrauch wurde gestohlen? Kann Weihrauch wirklich gestohlen werden? Natürlich geht das. Freundlicher Hinweis: Diese Mission hat nichts mit dem Unheimlichen zu tun. Ein Geist hat es getan. Pflanzen und Tiere können bei Erleuchtung üben. Die Starken können sogar eine Form annehmen. Das ist das erste Mal, dass ich einer andersartigen übernatürlichen Kraft begegne. Ich sollte nach Jiangsu fahren und schauen, was dieser Geist ist. Irgendwas stimmt nicht. Wer den Göttern der Unterwelt opfert, der bringt auch mir die Hälfte des Verdienstes. Hier gibt es viel Weihrauch, aber nichts davon kommt der Unterwelt zu. Jemand hat es abgefangen. Das geht nicht. Ich will wissen, welches Monster hier Ärger macht. Das Volk wird betrogen. Ist das Ziel vielleicht gerade weg? Warum findet sich nicht eine Spur? Herr, wir haben beide den ganzen Tempel durchsucht. Kein abnormales Gefühl entdeckt. Alles ist völlig normal. Wer Weihrauch klauen kann, wird sicher zurückkommen, um mehr zu holen. Ich warte einfach hier, bis er von selbst erscheint. Sollten wir nicht das Weihrauch stehlende Monster suchen, Majestät? Warum kommen Sie raus? Er ist Grade nicht im Tempel. Hier zu bleiben bringt nichts. Wenn er kommt, um Weihrauch zu nehmen, wird er sich zeigen. Habt ihr den seltsamen Weihrauch um die Statue nicht bemerkt? Die Kraft des Weihrauchs an der Statue ist auffällig. Doch, haben wir, Majestät. Auch Pferdegesicht hat es gesehen. Dort lag wirklich Weihrauch in der Luft. Aber uns fiel nichts auf. Ich vermisse bei Wuchang plötzlich. Majestät. Wir sind zwar ein bisschen schwer von Begriff, aber im Kampf geben wir alles. Wenn das Goldmonster kommt, werden wir es ordentlich verprügeln. Nicht überstürzen. Wir kennen seine Stärke noch gar nicht. Es gibt viele Unklarheiten. Als Geisterjäger sind wir für das Volk da.
Warum ignorieren Sie den seltsamen Tempel? Wissen Sie es nicht oder stecken Sie mit drin? System, wie klaut der Geist eigentlich Weihrauch? Normale Menschen können Weihrauch nicht stehlen. Selbst Unsterbliche können kaum tauschen. Aber es gibt ein Wesen, das das kann. Wise Mouse. So eine wie im Reise nach Westen, die das Öl klaut. Diese Welt ist echt chaotisch. Also steckst du hinter dem Ganzen. Heute Nacht werde ich dich schnappen. Du wirst bestraft. Geisterjäger aus Yangnan haben beim Töten der S-Klasse Geister Liu und Liu Yu keine Angst vor dem Tod gezeigt. Jetzt hast du die A-Klasse erreicht. Die Zentrale hat entschieden, dass Liu Stadttotenrichter von Anhui wird. Du latest Jinjiang, Jiangnan Yuan Di Lufeng. Danke für das Vertrauen, Herr Pai. Ich werde meine Aufgabe ehren.